Sankirtan Yajna ki Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivraj Kachaya Shishimad Gogovinda Swami Shilgurudeva ki Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivraj Kachaya Shishimad His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivraj Kachaya Shishimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Prem se Goho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasudeva Shri Gaura Bhakta Vrinda ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kund Radha Kunda Giri Govardhana ki Shri Vrindavan Dham ki Shri Mayapur Navadvip Dham ki Shri Kshetra Jagannath Puri Dham ki Ganga Mai ki Jamuna Mai ki Bhakti Devi ki Tulasi Maharani ki Shri Shri Gauranitai ki Shri Shri Krishna Balarama ki Shri Shri Jagannath Baladev Lady Subhadra Devis ki Shri Shri Radha Gopinath ki Shri Shri Radha Gopal Ju ki Shri Shri Radha Madhava ki Samaveda Bhakta Vrinda ki Gaura Premanande. All glory to the assembled devotees. All glory to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru, Shri Gauranga Mahaprabhu, Srila Prabhupada, Srila Gurudev ki. Hare Krishna. That was a very enthusiastic kirtan. ये बहुत जोशीला कीर्तन था. I very much appreciate that. I was trying to sleep, but it was so loud it made me wake up and come out. আমি সোতে ঘুমাতে চেষ্টা করছিলাম, लेकिन এত জোরে কীর্তন হচ্ছিল যে আমি ঘুমাতে পারলাম না. So otherwise we're sleeping in material world, so we need something to wake us up. Kirtan is meant for that. নালে আমি ভৌতিক জগতে সব সময় ঘুমিয়ে যাচ্ছি আর কিছু কীর্তন লাগে মানে আমাকে উঠাতে জানো. So Prabhupada said the mission of Krishna consciousness, create a place where people can come to chant together Hare Krishna Mahamantra, hear about Krishna, chant about Krishna. শিল প্রভুপাদ বলছেন ইসকন কৃষ্ণ মহানামের সঙ্গে মিশন স্টেটমেন্ট হচ্ছে কি সবাই একসঙ্গে মিশবে তারপরে শ্রবণ কীর্তন করবে, ভগবানের কৃষ্ণের নাম কীর্তন করবে. We have to learn how to cry for Krishna. আমাকে শিখতে হবে কি রকম কৃষ্ণের জন্য কান্না করা like যাবে. baby crying for the mother. প্রভুপাদ বলছেন যে রকম ছোট ছেলে মেয়ে কান্না করে. Material world we're in very suffering, different type of anxiety, ভৌতিক জগতে unhappiness. আমি সব সময় অনেক চিন্তায় আছি, অনেক দুঃখ আছে. So we all need shelter and protection. আমাকে কিছু আশ্রয় লাগবে, কিছু সুরক্ষা লাগবে. We need the mercy. আমাকে কৃপা We লাগবে. need blessings in our life. আমাকে কৃপা লাগবে. Otherwise this age is very sinful, degraded age. মানে এই যে যুগ আছে অনেক পতিতময় পাপময় যুগ আছে. And it's all asat sangha. এটা সব অসৎ অসৎ সঙ্গ হচ্ছে. So the only way to counter that is to do satsanga, sadhu sangha. ওই অসৎ সঙ্গে বসতে গেলে সৎসঙ্গ সাধু সঙ্গ লাগবে. Associate with sadhu guru Vaishnavas, Krishna's devotees. সাধু গুরু বৈষ্ণব কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গে সঙ্গ করতে হবে. And chant loudly Hare Krishna Mahamantra. জোরে জপ করতে হবে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র. Hare chanting, and Krishna says, I'll run to that place if you chant like that. কৃষ্ণ বলছেন আমি ওই জায়গায় দৌড়ে দৌড়ে যাব যদি ওই রকম ভাবে তুমি জপ করবে.
And we need Krishna's association. He's purest of the pure. আমাকে কৃষ্ণার সঙ্গ লাগবে, উনি শুদ্ধাতি শুদ্ধ হচ্ছেন। Unless he comes, how can we purify our heart and our consciousness? যদি উনি প্রকট হবেন না, তাহলে আমরা হৃদয় চেতনা কিভাবে শুদ্ধ করতে পারবে? How can we destroy all of the disturbances and all the inauspiciousness in our life? যা भी परेशानी আছে আর সমস্যা আছে জীবনে, কিভাবে ওটাকে মানে মুক্ত হতে পারি? So this Harinam Krishna-katha, this is like a medicine. হরিনাম কৃষ্ণ কথা হচ্ছে ঔষধি। And this will counteract this asatsanga and all of these sinful activities and sinful reactions, which is causing us so much suffering and anxiety. যা भी অসৎসঙ্গ পাপ কর্মের প্রতিক্রিয়া, আমি ওই জন্য যে দুঃখী আছি, ওই সবকে আমি মুক্ত হতে পারি, ওই সব জন্য। So thank you for giving me opportunity to speak about Krishna. আমাকে খুব ধন্যবাদ আপনার কি আমাকে। I also need to hear about Krishna. I also need His mercy. আমারও কৃপা লাগবে কৃষ্ণার, just like you also need His mercy. যেভাবে আপনাকে কৃপা লাগে। That's why this association is so important. ওই জন্য এই সঙ্গটা দরকার আছে। You can talk about other topics anytime, any place. অন্য বিষয়ের উপরে আমি অন্য জায়গায় চর্চা করতে পারি। Gramya Katha. ওইটা হচ্ছে গ্রাম। The village talk. গাঁয়ের কথা। What's happening in the world, geopolitics, COVID, everything is COVID now. যা জগতে হচ্ছে সবই জায়গায় কোভিডের কথা হচ্ছে। What's going to happen to the economy? এই ইকোনমিতে কি হবে? Is China going to send some, oh, what are you doing? Is China going to send some nuclear weapons? চায়না কিছু পরমাণু বম পাঠিয়ে দেবে কি? So many topics are there, cryptocurrency, আলাদা আলাদা বিষয় আছে। new iPhone has come out. নতুন আইফোন এসেছে। Many really, really important topics there. অনেক মহত্বপূর্ণ বিষয়গুলো রয়েছে। And everybody is busy talking about all of those things. সবাই ব্যস্ত আছে ওই সবগুলো বিষয়ে চর্চা So করতে। we need association where we can talk about Krishna consciousness. আমাকে সঙ্গ লাগে যেখানে আমি কৃষ্ণ চেতনা ভাবনে চর্চা To take the medicine of Hari-katha, Krishna-katha. কৃষ্ণ-কথা হরি-কথায় ঔষধ নিতে পারি। Are you too tired from your chanting? Or you're giving him a chance? Is he doing all right? ওই ঠিকভাবে অনুবাদ করছে কি? All right. Very good. ঠিক আছে। So I found a nice verse we can speak about tonight from Chaitanya Charitamrita. একটা ভালো শ্লোক পেয়েছি চৈতন্য চরিতামৃত থেকে, ওই চর্চা করবে আজকে। And Madhya Lila. মধ্য লীলাতে Lord Chaitanya Mahaprabhu is instructing Srila Rupa Goswami. ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামী কি নির্দেশ দিচ্ছেন? That's in the 19th chapter. 19 অধ্যায়। Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda You guys are fired up. আপনি সব একদম উৎসাহিত আছেন। That's good enthusiasm. I like that. খুব ভালো, এই উৎসাহ আমাকে ভালো লাগছে। Even if you were not enthusiastic, in nice association, you'll become enthusiastic. यदि आपने उत्साहित नाও থাকতেন ভালো সঙ্গে আপনি উৎসাহিত হতে পারেন। That's the beauty of association. এটা হচ্ছে সঙ্গের লাভ। So this Madhya Lila 19th chapter 149 verse, মধ্য লীলা 19 অধ্যায় 149 শ্লোক। very famous and important verse. বহু মহত্বপূর্ণ আর বিখ্যাত শ্লোক। Please repeat.
ধরাবেন সবাই। Krishna-bhakta, niṣkāma, ataeva, śānta, bhukti-mukti-siddhi-kāmī, sakali, aśānta. Krishna-bhakta, niṣkāma, ataeva, śānta, bhukti-mukti-siddhi-kāmī, sakali, aśānta. Is that close? Was that close? Yes. Please repeat. कृपया दोहरावें। Krishna-bhakta, pure devotee of Lord Kṛṣṇa, कृष्णेर शुद्ध भक्त, niṣkāma, actually desireless, प्रकृतेर बिना इच्छा रहित, ataeva, therefore, ওই জন্য, śānta, peaceful, शांत, bhukti, of material enjoyment, भौतिक भोगेर, mukti, of liberation मुक्ति देर, from material activities, भौतिक कार्य থেকে, siddhi, of perfection, पूर्णता है, in yogic performance, योगिक कार्य थे, kāmī, those who are desirous, যে ইচ্ছা করছে, sakali, all of them, সবাই, aśānta, not peaceful. aśānta. So this is Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is instructing Srila Rupa Goswami. এটা ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিচ্ছেন শ্রী রূপ গোস্বামীকে। And he's explaining that because a pure devotee of Lord Kṛṣṇa is desireless, he is therefore peaceful. और उन्हीं व्याख्या करছেন যেহেতু কৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত ইচ্ছা রহিত আছেন ওই জন্য উনি খুশি হতে পারছেন, শান্তি হতে পারছেন। Fruitive workers who desire material enjoyment, যে ভৌতিক ভোগে লাগছে, jñānīs who desire liberation, জ্ঞানী যে মুক্তি ইচ্ছা করে, and yogīs who desire material opulence, আর যোগী যে ভৌতিক ভোগের ইচ্ছা করে। Can he translate for me, please? No offense against you, but we got into like a rhythm, and I don't want to break up that rhythm right now. Yes. Only thing is we had more Hindi, Bengali speaking. Oh, you're speaking in Bengali? Yeah. Oh, sure. Okay. Maybe I can ask them how much they can understand Hindi. Yes, that's better. How most people are Bengali here? Yes. Okay, no problem. We'll make the best use of the fantastic situation. আমরা যা অসুবিধা স্থিতি হচ্ছে ওর থেকে ভালো সবচেয়ে ভালো করতে চেষ্টা করব। So karmis, jñānīs, yogīs, they're all lusty, they have material desire, therefore they cannot be peaceful nor satisfied. কর্মী यानी योगी एकदम कामी হচ্ছে আর বহুত অনেক ভক্তি ইচ্ছা আছে ওই জন্য শান্তি হতে পারছে না। Srila Prabhupada's purport. শিল প্রভুপাদের তাৎপর্য। The pure devotee of Lord Kṛṣṇa, he has no desire other than serving Krishna. ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ওনার কৃষ্ণকে সেবা করার ছাড়া আর কিছু ইচ্ছা নেই। Even so-called liberated people are full of desires. তথাকথিত মুক্তি লোক भी ওনার भी অনেক ইচ্ছা রয়েছে। So those who are fruitive actors, they desire better living accommodations. যে ভৌতিক ইচ্ছা কামনা রাখে ওনার মানে ভালো থাকার ইচ্ছা থাকছে। And jñānīs, they want to be one with the Supreme. যে জ্ঞানী আছে ও ভগবান সঙ্গে এক হতে চাইছে। Yogīs desire material opulence. যে যোগী মানে আছে ওই ভৌতিক আভূষণ চাইছে। Yogic perfections. যোগিক পূর্ণতা চাইছে। And magic. আর কিছু চমৎকার। So all of these, they're non-devotees. এইসব হচ্ছে অভক্ত। They have lusty or material desires, therefore they're called kāmī. ওনার কাম মানে কাম বাসনা আছে না ভৌতিক ইচ্ছা আছে ওই জন্য ওনাকে কামী বলা যায়। Because they desire something, they cannot have real peace. কেন উনি কিছু ইচ্ছা রাখছেন ওই জন্য শান্তি হতে পারছে না।
The peace formula is given by Lord Kṛṣṇa in the Bhagavad Gita 5:29. ভগবান শ্রী কৃষ্ণ ভগবদ গীতা ৫ম অধ্যায় 29 শ্লোকে শান্তি সূত্র দিয়েছেন। Bhoktaram yagya tapasam sabaloka maheshwaram suridam sababhutanam gyatpamam shantyam richati. One who simply understands that throughout the entire universe, Krishna is the supreme enjoyer. যে বুঝতে পারছে কি এই পুরো জগতে কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম ভোক্তা। And he's the beneficiary of all kinds of sacrifices, penances and austerities. আর যাহা তপস্যা যজ্ঞ হচ্ছে ওনার সব ভোগ উনি করেন। And all of that should be performed for his pleasure in order to attain devotional service. সবাই জিনিস করার দরকার আছে উনাকে খুশি করার জন্য। That Krishna is the supreme being. কৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণ পুরুষ। And thus he's the proprietor of all of the material worlds. পুরো ভৌতিক জগতের উনি হচ্ছেন মালিক। And that Krishna is the only well-wishing friend of all living entities. সবাই জীবাত্মার উনি হচ্ছেন সুহৃদ মিত্র। Who can actually do good to all of the living entities. আপনি সবাই জীবাত্মার জন্য ভালো করতে পারেন। So one who factually understands or realizes these three principles about Krishna, যে প্রকৃতির এই তিনটা জিনিস বুঝতে পারে কৃষ্ণের জন্য, immediately becomes desireless. উনি সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছারহিত হয়ে যায়, niṣkāma. নিষ্কাম, And therefore becomes peaceful. তারপরে তাই জন্য খুশি শান্তি হতে পারে। So desireless in this context means no material, gross or subtle material desire. এখানে যা ইচ্ছারহিত কথা বলা হচ্ছে মানে কিছু সূক্ষ্ম আর স্থূল ভৌতিক ইচ্ছা নেই। They have spiritual desire to give pleasure to the Lord, to develop in Krishna-bhakti. আধ্যাত্মিক ইচ্ছা আছে কি ভগবানকে খুশি করব, কৃষ্ণ ভক্তি অর্জন করব। So here when it says they become desireless means no gross or subtle material desire for one's own selfish or extended selfishness purposes. এখানে যে ইচ্ছারহিত বলা যাচ্ছে মানে কি ভৌতিক ইচ্ছা মানে স্বার্থ আর বিস্তৃত স্বার্থের জন্য কিছু ইচ্ছা মানে ছাড়ে দিয়ে। So we're calling ourselves devotee. আমি সবাই নিজেকে ভক্ত বলছি। But this is definition of pure devotee, real devotee. এটা হচ্ছে আসল ভক্তের This is what we should be aspiring towards. পরিভাষা। আমাকে এইভাবে চিন্তা করতে হবে কি Prabhupada says a Krishna-bhakta, he knows that his friend and protector in all respects is Krishna. প্রভুপাদ বলছেন কৃষ্ণ ভক্ত জানে কি আমার বন্ধু আছে আর আমার সুরক্ষা আমার প্রদানকর্তা কৃষ্ণই হচ্ছেন সব সময়। So real Shuddha Bhakta, he knows Krishna is my only friend, he's my only protector, and he is able to do anything for his devotee. আর যে আসল কৃষ্ণ ভক্ত আছে উনি এই তো জানতে পারে কি কৃষ্ণই হচ্ছেন আমার মিত্র, আমার বন্ধু, আমাকে সুরক্ষা প্রদান করে আর কেউ নেই আমার জন্য। Krishna says Kuntaya pratijanihi name bhakta pranashati in Bhagavad Gita 9:31. এই শ্লোক বলছেন কৃষ্ণ 9 অধ্যায় 31 শ্লোকে। Krishna tells to Arjuna, O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. কৃষ্ণ বলছেন অর্জুনকে কি তুমি বলে দাও কি আমার ভক্ত কখনো নাশ হবে না। And since Krishna, he gives this guarantee or assurance, the devotee lives in Krishna and has no desire for personal selfish benefit. কেন ভগবান এই নিশ্চিততা করে বলে দিচ্ছেন তাহলে ওনার ভক্ত সব সময় শান্তিতে থাকে। The background for the devotee is the all-good Lord himself. ভক্ত সব সময় ভগবানের অধীনে থাকে। So why should the devotee aspire for something that's good for himself? তাহলে ভক্ত কেন ইচ্ছা করবে ওনার জন্য কি ভালো আছে ভালো নেই? His only business is to please the Supreme Lord by rendering as much service as possible. ওনার একটাই চিন্তা হচ্ছে কি কত ভালো কত সেবা করতে পারবি কৃষ্ণের জন্য। A Krishna-bhakta has no desire for his own personal benefit. কৃষ্ণ ভক্ত নিজের লাভের জন্য কখনো চিন্তা করে না। He is completely protected by the Supreme. ভগবান সবসময় ওনার রক্ষা করে। Avasya rakhishabe Krishna vishvasa phalana. Bhaktivinoda Thakur says that he is desireless because Krishna will give him protection in all circumstances. ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন উনি ইচ্ছারহিত আছেন কেন উনি জানে কি কৃষ্ণ সব সময় সব পরিস্থিতিতে ওনার রক্ষা করবেন। It is not that he expects any assistance from Krishna. এটা নয় কি উনি কৃষ্ণ থেকে কিছু অপেক্ষা করছেন।
He just simply depends on Krishna just as a child depends on his parents. উনি সব সময় কৃষ্ণ অধীনে থাকেন যেভাবে একটা ছেলে মেয়ে বাবা মা অধীনে থাকে। The child does not know how to expect service from his parents. একটা ছেলে মেয়ে বাচ্চা জানে না কি বাবা মা থেকে সেবা কিভাবে নিতে হয়। But he's always protected nevertheless. लेकिन सब समय वो सुरक्षा पाচ্ছে। This is called niṣkāma or desirelessness. এটাকে বলা হচ্ছে নিষ্কাম या ইচ্ছারহিত। So although karmis, jñānīs and yogīs fulfill their desires by performing various activities, यद्यपि कर्मी ज्ञानी योगी अनेक নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করতে চেষ্টা করে অনেক কাজ করে they are never satisfied. কখনো সন্তুষ্ট হতে পারে না। A karmi may work very hard to acquire $1 million. একটা কর্মী অনেক কষ্ট করে পরিশ্রম করে অনেক টাকা অর্জন করতে। But as soon as he gets $1 million, he desires another $1 million. কোটি টাকা পেলো তারপর আর কোটি টাকা ইচ্ছা করছে। So for karmis, they're never satisfied. তো কর্মী কখনো সন্তুষ্ট হতে পারে না। And there is no end of their desire. ওদের ইচ্ছাতে কখনো অন্ত নেই। The more the karmi or materialistic person gets, the more he desires. কর্মী না ভৌতিকবাদী লোক যত পায় আরো ইচ্ছা করে ওই রকম। Jñānīs, they cannot also be desireless. জ্ঞানীও কখনো ইচ্ছা রহিত হতে পারে because their intelligence is unsound, it's shaky. ওনার যে বুদ্ধি আছে ও মানে ভ্রমিত আছে। Because somehow they want to merge into the Brahman effulgence. ও ব্রহ্মণ জ্যোতিতে মানে মিশিত হতে চেয়েছে। But even though they may be raised to that platform, they cannot be satisfied there. ওই স্থিতিতে যদি উনি আসো যায় তাও উনি সন্তুষ্ট হতে পারেন। There are many jñānīs or sannyāsis who, after taking sannyas and giving up the world as false, they return to the world to engage in politics or philanthropy or to open schools and hospitals. অনেক এরকম জ্ঞানী সন্ন্যাসী আছে যে politics, hospitals, schools. যে সবাই এই জগৎকে মিথ্যা বলে ত্যাগ করে দিল তারপরে পুনি জগতে গিয়ে রাজনীতিতে ঢুকে যাচ্ছে या হাসপাতাল খুলছে या স্কুল খুলছে এরকম। So they give up the world as false. They try to merge into the Brahman effulgence. জগৎকে মিথ্যা বলে ছেড়ে দেয় নালে ব্রহ্মই জ্যোতিতে ঢুকতে চায়। They're not really satisfied there. কখনো সন্তুষ্ট হয় না। Therefore they return back down into the material atmosphere. তাহলে ভৌতিক পরিবেশে আপনি চলে যায়। And they involve themselves in politics and philanthropy. নিজেকে রাজনীতিতে ঢুকায় নালে সমাজ সেবাতে ঢুকায়। Or to open schools and hospitals. বিদ্যালয় খুলবে না হাসপাতাল খুলবে। They try to act in a pious way. ওই পুণ্য কাজে লাগে যায়। Mostly for name and fame. প্রায় নাম জন্য। They want to be recognized as great humanitarians. বড় সমাজসেবী বলে পহচান চাইছে। Schools and colleges. বড় বড় স্কুল হাসপাতাল খুলেছে বলে। So this means they could not attain the real Brahman platform. মানে কি ওই আসল ব্রাহ্মণ স্থিতিতে পায়নি এখনো। They have to come down to the material platform once again to engage in these philanthropic activities. ওনাকে আবার ভৌতিক স্থিতিতে আসতে হচ্ছে এই সমাজ সেবা করতে লাগতে। And thus they again cultivate desires. আউথরে উনি এই ইচ্ছা অর্জন করে। And then when these desires are exhausted, then they desire something different. এই সব ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার পরে আর কিছু ইচ্ছা করছে। Therefore the jñānīs, they cannot be niṣkāma, they cannot become desireless. ওই জন্য জ্ঞানীও কখনো ইচ্ছা রহিত হতে পারে না। Nor can yogīs be desireless. যোগীও কখনো ইচ্ছা রহিত হতে পারে না। They desire some type of yogic perfections. ওনার জন্য ওনাকে কিছু যোগিক পূর্ণতা লাগে। In order to exhibit some magical feats. কিছু চমৎকার দেখাবার জন্য। And gain some popularity. কিছু পহচান পাওয়ার জন্য। And the people that gather around these yogis. আর লোক একতা হয় ওই যোগী কাছাকাছি। And then the yogis, they desire more and more adulation. They want name and fame. তারপরে ওই যোগীগুলো আর বেশি নাম পহচান চাইছে। And because they misuse their mystic power, উনি আপনার নিজের যে ভৌতিক then they also fall down again into the material platform. যে আপনার শক্তি উপয়োগ করে দুরুপয়োগ করে ফের পুনে ভৌতিক স্থিতিতে So it's not possible for them to become niṣkāma or desireless. ওনার জন্য সম্ভব নেই ইচ্ছা রহিত হতে। So the conclusion is that only pure devotees of Krishna,
निष्कर्ष হচ্ছে কি ভগবান কৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত হি who are simply satisfied in serving the Lord in loving devotion. যে ভগবান কৃষ্ণকে শুদ্ধ ভক্তি में सेवा করতেই সন্তুষ্ট হতে পারছে Only they can actually become desireless. উনি সবই সব সময় ইচ্ছা রহিত Only they can give up all gross and subtle material desires. উনি সব সূক্ষ্ম স্থূল ভৌতিক ইচ্ছা ছাড়তে পারে Because Krishna says if you get higher taste, then you can let go of lower taste. কেন কৃষ্ণ বলছে উচ্চতম স্বাদ পেলে নিম্ন স্বাদ ছাড়তে পারো So higher taste means Krishna, Rama, reservoir of all pleasure, satisfying the soul on transcendental platform. উচ্চতম স্বাদ হচ্ছে মানে কৃষ্ণ রামা উনাকে আমি খুশি করছি আমি আধ্যাত্মিক স্তরে কিছু আনন্দ পাচ্ছি Therefore Chaitanya Mahaprabhu says here, জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু এখানে বলছেন Krishna-bhakta niṣkāma. কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম Since the Krishna-bhakta, the devotee of Krishna, pure devotee of Krishna, is totally satisfied with Krishna, যেহেতু কৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট থাকে কৃষ্ণের সঙ্গে then there's no possibility of fall down. ওই জন্য কখনো ওনার পতন হয় না Om Jnana-timirandasya Gananjana Shalakaya Chakshumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Shri Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Again translation. अनुवाद एक बार फिर Because a pure devotee of Lord Krishna is desireless, he is therefore peaceful. যেহেতু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ইচ্ছা রহিত থাকে ওই জন্য উনি শান্ত থাকে Fruitive workers or karmis, they desire material enjoyment. কর্মী আর যে যোগী আছে ও ভৌতিক ভোগ ইচ্ছা রাখে And jñānīs, they desire liberation or moksha. যে জ্ঞানী আছে ওই মোক্ষা ইচ্ছা রাখে And yogīs, they desire material opulence, name and fame. যে যোগী আছে উনি নাম ইচ্ছা রাখে Therefore they all are lusty ওই জন্য উনি সব হচ্ছে কামী and cannot be peaceful nor satisfied. ওই জন্য শান্ত হতে পারে না আর সন্তুষ্ট হতে পারে না So Srila Prabhupada said that everybody wants to be happy, শিলা প্রপাত বলছেন সবাই খুশি হতে ইচ্ছা করছে only we don't know how to be happy. আমি জানতে পারছি না খুশি কিভাবে হতে পারি So Prabhupada says that we are all eternal loving servants of Krishna. If we agree to serve him, শিলা then প্রপাত only then you'll be happy. শিলা প্রপাত বলছেন কি আমি সবই হচ্ছি কৃষ্ণের নিত্য দাস যদি আমি ওই সম্মত হব তাহলেই আমি খুশি হতে পারব So because of all of these other gross and subtle material desires, we're not serving Krishna, we're not surrendering and serving Krishna, therefore no peace means no happiness, no satisfaction. আমার এত সূক্ষ্ম স্থূল ভৌতিক ইচ্ছা রয়েছে তাহলে আমি শান্তিতে থাকছি না আর শান্তিতে না থাকলে আমি সন্তুষ্ট হতে পারছি না It says there's a Purushartha means the goals of life, বলছে পুরুষার্থ মানে জীবনের লক্ষ্য Dharma, Artha, Kama, what is it? Moksha or Bhakti. Those are the only 5 possible goals of life. এইটা পাঁচটা হতে পারে জীবনের লক্ষ্য Religiosity in order to get money, ধর্ম করব তাকে টাকা পাবো money to be able to enjoy sense gratification, টাকা পেলে আনন্দ ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করতে পারবো and when that is completely exhausted, frustrated and disgusted by that, then moksha is there. ওই সঙ্গে বিরক্ত হয়ে গেলে তারপরে মোক্ষ পাওয়া ইচ্ছা করব And then beyond moksha, then it's bhakti, pure devotional service to the Lord. মোক্ষের পরে হচ্ছে ভক্তি ভগবানের শুদ্ধ ভক্তি So Srila Prabhupada explains in the Kali Yuga, because so degraded age, শিলা প্রপাত বলছেন কলিযুগ হচ্ছে একদম পতিত যুগ and it's most sinful age, এটা পাপময় যুগ আছে there's no real dharma going on here. এখানে কেউ অসৎ ধর্ম লাগছে না There's not even man-made dharma going on here. What to speak of Sanatan Dharma? মানব নির্মিত ধর্মও কেউ করছে না It's just another party, basically, right? সনাতন ধর্মের কি করে সবই পার্টি করছে Everyone's waiting for the next demigod party, right? সবই দোসরো দেবী দেবতা পার্টির জন্য Right? Or the religious party, or this celebration, right? It's all, we're saying it's dharma, but it's just an excuse to have another party, right? আমি ধর্ম বলছি लेकिन একটু ধার্মিক নামে একটু উৎসব হচ্ছে So our leaders in Assam are basically throwing parties all over the place. You know? আসামের লিডার সবাই
সব জায়গা উৎসব ফেলে দিচ্ছে Yeah, they're party planners. পার্টিদের যোজনা করছে সব জায়গায় And they just didn't invite Krishna to the party, you know. কৃষ্ণাকে ডাকছে না ওই উৎসবে That's the only problem. এটা হচ্ছে বড় সমস্যা So many zeros are there, but without the one in the front, it's all useless, isn't it? অনেক শূন্য শূন্য আছে लेकिन একটা না থাকলে প্রথমে তাহলে সবই বেকার So nobody's really interested in dharma. They want to party. কেউ ধর্ম ইচ্ছা রাখছে না করতে সবই পার্টি And nobody's interested in moksha. আর কেউ মোক্ষে ইচ্ছা করছে Their idea of moksha is just get completely high and intoxicated as much as possible. Yeah, moksha, you know. মোক্ষের উনি বুঝছে কি বেশি আমি নশা করবো আর একদম উচ্চে পুই দাও Right. It was almost moksha last night, you know. কালকে রাতে পুরো মোক্ষ হয়ে গেছিলাম I couldn't feel my material suffering, you know. আমার ভৌতিক সমস্যাকে ভুলে গিয়েছিলাম পুরো And then the friend says, "Oh, you had a good time last night, you know." বন্ধু বলছে রাতে ভালো সময় ছিল তোমার And we're like, "Oh, I forgot about it. Can you tell me what really went on there?" তাহলে আমি বলছি আমি ভুলে গিয়েছি কি হয়েছিল কালকে Right. So there's no dharma, there's no moksha. What to speak of bhakti? ধর্ম নেই মোক্ষ নেই ভক্তিদের কি কথা It's just get as much money as you can to enjoy as much sense gratification as you খালি can. কথা হচ্ছে যত টাকা অর্জন করতে পারবে তারপরে ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে লাগবে So that means endless, how do you say, sinful activities, মানে অসীমিত পাপময় কর্ম and then endless sinful reactions or punishments for those sinful activities. তারপরে ওই পাপ কর্মদের জন্য অসীমিত দণ্ড না প্রতিক্রিয়া Until we can't take it anymore. যখন পর্যন্ত আমি আর কিছু দিতে পারবো না And then when Prabhupada says, when you're completely exhausted and frustrated, শিল প্রভুপাদ বলছেন যখন তুমি পুরোপুরি একদম and completely disappointed in your life, অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে জীবনে and you had your heart broken enough, আমার তোমার হৃদয় অনেকবার ভাঙা হলো and you lose all of your faith and confidence in this materialistic way of life, এই ভৌতিক জীবনে তোমার পুরা বিশ্বাসটা ভেঙে গেল and you get disgusted by it also. পুরা তোমার মজা শেষ হয়ে যাচ্ছে Prabhupada said, then you may think, oh, maybe better I just surrender to Krishna. শিল প্রভুপাদ বলছেন তবে তুমি ইচ্ছা করতে পারবে কি হ্যাঁ এখন আমি শরণাগত করব Especially in Kali Yuga, those who are suffering a lot of anxiety, suffering a lot of material problems, if they're a little bit pious, they come to Krishna, Krishna says. বিশেষ করে কলিযুগতে যে প্রভুপাদ বলছেন কি যার অনেক চিন্তা আছে যে মানে ইচ্ছা তারপরে ওই ইচ্ছা করতে পারে কি হ্যাঁ কিভাবে আমি Srila Prabhupada says that the living entity, the soul, all we can do is desire. শিল প্রভুপাদ বলছেন জীবাত্মা এখন ইচ্ছা মাত্র করতে পারে That's the very nature of being a conscious soul, is we have desire. এটা আমার স্বভাব হচ্ছে কি আত্মা ইচ্ছা করতে পারে Now it's a question of is it material desire or is it the spiritual desire? এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা ভৌতিক ইচ্ছা আছে না আধ্যাত্মিক ইচ্ছা আছে We cannot really become desireless. It's just material desire or spiritual desire. আমি ইচ্ছারহিত কখনো হতে পারবো না এটা হচ্ছে ভৌতিক না আধ্যাত্মিক এইটা প্রশ্ন Material life, heavy lashes, a prison house of material world is meant to make us realize, okay, there's some little bit of pleasure here, but what is the price for that pleasure? ভৌতিক জীবন মানে এখানে এটা হচ্ছে কারাগার আমি অনেক প্রতারণা পাচ্ছি মায়া থেকে তো জানতে পারবো ইচ্ছা করবো কি জানতে কি জীবনে কি লজ্জা আছে So a little bit of pleasure, unlimited suffering and anxiety. অল্প আনন্দ হচ্ছে অনেক চিন্তা হচ্ছে অনেক সমস্যা আছে So Prabhupada says this material disease is anxiety. প্রভুপাদ বলছেন ভৌতিক বিমারি হচ্ছে চিন্তা So because of so much sinful activity, uncontrolled mind and senses, কেন পাপ কর্ম লাগছে অনিয়ন্ত্রিত মন ইন্দ্রিয় আছে and getting punished by these sinful reactions, আর পাপ কর্মের প্রতিক্রিয়া আমি দণ্ড পাচ্ছি this puts everybody in a state of anxiety and fearfulness. ওই জন্য সবাই চিন্তা আর ভয়ে থাকছে So everybody in material world, material consciousness is greatly disturbed and disturbing. ভৌতিক জগতে ভৌতিক চেতনায় সবাই পরেশান থাকছে আর পরেশানি করছে সবাইকে So if we are intelligent, wise enough, sensitive enough, we can understand, okay, this cannot work like this. যদি আমি বুদ্ধিমান আছি চেতনা আছি তাহলে আমি বলবো না এরকম থাকতে পারবি না আরাম We are meant to be peaceful and happy by our very nature of our soul. তোমাদের স্বভাব হচ্ছে কি আমি শান্তি থাকবো আর খুশি থাকবো
That's why Prabhupada said it's natural that you want to be peaceful and happy. Only problem is you don't know how to do it. ওই জন্য শিল প্রভুপাদ বলছে এটা স্বাভাবিক আছে আপনি খুশি হবেন শান্তি থাকবেন কিন্তু আমি জানি না কিভাবে You're forgetting about Krishna, you're forgetting to surrender and to serve Krishna in a mood of devotion. You're not cooperating with Krishna. আমি ভুলে যাচ্ছি কৃষ্ণকে সেবা করতে ভুলে যাচ্ছি ওনাকে সেবা করছি না So if we have selfish or extended selfish desires, that means we're not cooperating and trying to understand what is for Krishna's pleasure. আমার যদি নিজের স্বার্থ আছে বা বিস্তৃত স্বার্থ আছে তাহলে আমি বুঝতে চেষ্টা করছি না কৃষ্ণকে কিভাবে খুশি করতে পারব This is the selfie generation, isn't it? এটা হচ্ছে সেলফি যুগ Right? Everyone just completely, obsessed with I, me and mine, isn't it? সবই ছবি তুলতে নিজের আমি আমার বলে চিন্তা করছে And every material generation is the same. It's just the technology makes it look really bad, সব ভৌতিক যুগ এইরকমই হয় লেকিন এই যে তকনিক আসছে টেকনোলজি আর খারাপ দিচ্ছে সবই জিনিস because it's all about me, right? এখন সবই আমার জন্য It's all about us. আমার সবাই জন্য Right? Here's the happy family. Everybody smile. এটা খুশি পরিবার আছে সবাই Everyone's miserable, but this picture is going to last, so make sure you look happy in this picture. সবই দুঃখী আছে লেকিন এই ছবিটা থাকবে অনেক সময় ওই জন্য এই ছবিতে একদম খুশি দেখা You can smile later. পরে আমি you can frown later. You can be fried later. পরে আমি চিন্তায় থাকতে পারি ওটা অসুবিধা নেই I remember my family, when they would take these family photos, like official family photo. আমাকে মনে আছে আমার পরিবারে যখন এই পরিবারের যে ছবি নিতেন And there was so much pressure on everybody to look as happy as possible, সবার উপরে এত দবাব হতো কি আমাকে খুশি দেখতে হবে And then the parents would be screaming at the children, I expect you to look happy in this picture, বাবা মা ছেলে মেয়েকে ডাঁটছে কি আরে this picture we have to send to all of the family and all of the Yeah, all the relatives, everybody's going to see this picture. এই ছবি আমরা পুরো পরিবারকে পাঠাতে হবে সবাই দেখবে এই ছবিটা Right, but if everyone's disturbed, in complete anxiety, right, how are you supposed to look happy? যদি সবাই চিন্তাতে আছে চিন্তিত আছে তাহলে কিভাবে খুশি বুঝতে পারবে Then they say, well, just plaster a smile on your face, মানে বলছে একটা ছবি মুস্কান চিপকায় না তোমার You know what a fake smile is, right? আপনি বুঝতে পারছেন তো মানে দেখাওয়া Maybe some of you have used a fake smile before. আমি কখনো দেখাইছি এরকম Maybe a couple times. So inside, so much anxiety, so much disturbance, dissatisfaction. ভিতর অনেক চিন্তা আছে অনেক অসন্তুষ্টি আছে I remember sitting in this Christmas party. Now the Christmas season is coming, right? আমি মনে আছে ক্রিসমাস পার্টি হতো এখন ক্রিসমাস supposed to hand out all the presents to the family, right? সবাই পরিবারকে মানে একটা উপহার দেবার Supposed to be about Jesus Christ being born, appearing, right? এটা হচ্ছে ঈসা মসিহের মানে জন্মদিবস And then it turns into Santa Claus handing out gifts to everybody, এখন সান্টা ক্লজ আসছে সবাইকে উপহার দিচ্ছে এইভাবে পরিবর্তন হয়ে গেছে So if your parents are not that rich and you have all of these children, everybody's demanding something, right? যদি বাবা মা অত ধনী নেই সবাই ছেলে মেয়ে অনেক ইচ্ছা করছে অনেক উপহারের জন্য And then I could see my mother and father in so much anxiety, how to please everybody, how to please all of these family members. আমি দেখছিলাম আমার বাবা মা অনেক চিন্তা আছে সবাইকে খুশি করতে হবে সবাইকে কিছু উপহার দিতে হবে And everyone's looking at their gift and it's just like সবাই নিজের painful, সবাই নিজের উপহার দেখছে আর খারাপ ভাবছে মানে ভালো পাচ্ছে না And then the family's crying. It's just like, oh, they don't like their gift, and this is horrible platform, isn't it? পরিবার কান্না কাটছে কি আরে উনিকে উপহার দিলাম উপহার ভালো পাচ্ছে না Everybody's miserable, সবাই দুঃখী আছে And it's like it's happy time. We're supposed to be happy, খুশি থাকার সময় আছে So everyone can understand what I'm talking about, right? সবাই বুঝতে পারছে তো আমি কি বলছি Maybe a little different in your culture, but same dynamic is there. আপনার সংস্কৃতিতে কিছু আলাদা হতে পারে লেকিন মানে কথা একই হচ্ছে Because mind and senses out of control, completely disturbed. কেন মন ইন্দ্রিয় অনিয়ন্ত্রিত আছে Not peaceful. শান্তি নেই Not satisfied. সন্তুষ্টি নেই Because too many material desires, material attachments. কেন অনেক ভৌতিক ইচ্ছা আসক্তি আছে So without peace, there's no happiness. শান্তি না হলে খুশি পাবো না But we're meant to be happy.
আমাকে খুশি হতে লাগে। So this is very bewildering. এইজন্য আমি পূর্ণরূপে ভ্রমিত আছি। So then materialists, they get what they wanted and it's not enough. It lasts for a couple seconds and they say, I need more. তো ভৌতিকবাদী লোক যে চাইছে পাচ্ছে তারপর বলছে এটা পর্যাপ্ত হচ্ছে না, And আমাকে আরো বেশি that lasts for a couple seconds and it's like, I need more. কিছু ক্ষণে থাকছে তারপরে বলছে আমাকে আরো বেশি লাগবে। So it's endless. এটা অসীম। Endless, chasing endless desires. নিরন্তর কিছু না কিছু ইচ্ছা রাখছে। And then family members also demanding so many materialistic things from you. How can you satisfy the people materialistically? পরিবার লোকে भी অনেক ভৌতিক জিনিস আমার থেকে অপেক্ষা করছে, আমি কিভাবে সবাইকে খুশি করতে পারি? It's never enough. কখনো পূর্ণ হবে না। My Gurudev used to say it's easier to please Krishna than it is your wife. আমার গুরুদেব বলছিলেন কি কৃষ্ণকে খুশি করতে গেলে মানে একটু বেশি সহজ। You can please খুশি করতে চাই। Krishna. You can actually please Krishna, but you cannot please your wife. আমার কৃষ্ণকে খুশি করতে পারি, लेकिन আমার পত্নী স্ত্রীকে খুশি করতে পারবে না। No offense to the wives out there. কখনো স্ত্রীকে কিছু অপরাধ করছি না আমি। But they're also not satisfied. উনিও কখনো সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। Right? Because it's all materialistic. কেন সব সময় ভৌতিক জিনিস হচ্ছে। We need a bigger car, we need a bigger house, we need more kids, we need, more clothes, we need more everything, isn't it? বড় গাড়ি লাগবে, বড় ঘর লাগবে, আর বেশি ছেলে মেয়ে লাগবে, সবই জিনিস বড় বড় বেশি বেশি লাগবে। More money, better school, better friends, better job, everything better. ভালো টাকা, ভালো বিদ্যালয়, বড় Better, বিদ্যালয়, bigger, more. সব জিনিস বড় আর ভালো। Never satisfied. কখনো সন্তুষ্টি হতে পারছি না। Because no Krishna consciousness. কেন কৃষ্ণ ভাবনা হচ্ছে পারছি। Just heart filled with so much materialistic thoughts and desires. হৃদয় সব সময় ভৌতিক ইচ্ছা আসক্তিতেই So not satisfied, সন্তুষ্ট হচ্ছি না, not peaceful, শান্ত হচ্ছি না, disturbed, পরেশান আছি and disturbing. আর অন্য লোককে পরেশান করছি। So who can be happy in this type of association? তো এই সঙ্গে কে খুশি হতে পারবে? Nobody. কে भी হতে পারবে না। So the desires have to be purified and spiritualized. इच्छाকে শুদ্ধ করতে হবে আর আধ্যাত্মিক করতে হবে। And we have to be reasonably convinced, completely convinced ultimately about what is the true meaning of chasing materialistic desire. আমাকে পূর্ণভাবে আশ্বস্ত হতে হবে কি ভৌতিক ইচ্ছায় পিছনে যদি আমি যাব তাহলে কি পাবো বলে। If we're really intelligent, Krishna says, you'll understand that this so-called material happiness has a beginning and an end. যদি আমি আসলে বুদ্ধিমান থাকি, কৃষ্ণ বলছেন এই ভৌতিক সুখে শুরুয়াত হচ্ছে আর অন্ত হচ্ছে। And you get a little bit of happiness, but then unlimited suffering and anxiety. আমি অল্প খুশি পাচ্ছি আর অনিসীমিত দুঃখ পাচ্ছি। So very soon we'll realize it's not worth it. আমি বেগা বুঝতে পারি কি এটা মানে পর্যাপ্ত নেই। Our so-called happiness today, which is not Krishna conscious, is the cause of our future suffering condition. আমার তথাকথিত খুশি যে আমি আজকে भी সন্তুষ্ট হতে পারছি না, কালকে আমাকে বেশি পরেশানি দেবে। So anything that we're doing, Prabhupada said, that is not for Krishna's pleasure is sinful activity, more or less. শিল প্রভুপাদ বলছেন যা কিছু আমি করছি যদি কৃষ্ণের জন্য করছি না তাহলে এটা প্রায় পাপ হচ্ছে। So that so-called happiness you're getting by your sinful activities will actually end up being the root cause of your future suffering condition. আমি যা পাপ করছি খুশির জন্য ওইটা আমার পরে গিয়ে দুঃখ জন্য ওইটা হচ্ছে মূল কারণ। So this is vicious cycle. এটা হচ্ছে চক্র। So the human being, someone who has human form of life, is meant to realize this is not, something is not right here. মনুষ্য জীবনে যে পেয়েছে ওকে চিন্তা করতে হবে কি এইটা এইভাবে We're constantly getting cheated, we're constantly being disappointed. সব সময় আমি ঠকে যাচ্ছি, সব সময় আমি নিরুৎসাহিত থাকছি, দুঃখী থাকছি। And then so much anxiety, so much suffering is coming, so much punishment is coming because of sinful reactions. অনেক চিন্তা পাচ্ছি, অনেক দণ্ড পাচ্ছি, অনেক পরেশানি আছে কেন পাপ কর্মে প্রতিক্রিয়া পাচ্ছি। It's totally not natural because we're meant to be peaceful and happy by the nature of our soul. এটা প্রাকৃতিক নয় কেন আত্মা সব সময় খুশি থাকতে চায়। But Prabhupada says you just don't know how to be happy. लेकिन प्रभुपाद बोलছেন কি তুমি জানো না কিভাবে Because খুশি you're হতে। thinking that by not cooperating and surrendering to Krishna, by forgetting God, that you can be peaceful and happy. It's not possible. আমি ভাবছি কি কৃষ্ণকে শরণাগত করব না, ওনাকে ভুলে যাবি, ওনার সেবা করব না, তাও আমি খুশি হতে পারবো, এটা সম্ভব নয়। So one who's sufficiently intelligent and wise and sensitive enough will understand this point. যে পর্যাপ্ত বুদ্ধিমান আছে, চেতন আছে, বুদ্ধিমান আছে, ও বুঝতে পারবে এই কথা। Why so much anxiety? Why so much suffering?
এত চিন্তা এত সমস্যা কেন আসছে? Why so much a punishment is there? এত দণ্ড Why কেন am I পাচ্ছি? being punished? আমাকে দণ্ড কেন দেয়া হচ্ছে? Right? When you're getting heavy karmic sinful reaction, it's a punishment. যখন আমি কর্মিক প্রতিক্রিয়া পাচ্ছি এটা হচ্ছে দণ্ড। It's a cause of our suffering condition. এটা আমার পীড়াদের কারণ হচ্ছে। So if we're smart, we'll say, okay, I'm suffering for some reason. আমি যদি ভালো বুদ্ধিমান থাকবো তাহলে বলবো কি I'm being punished for some reason. কিছু কারণের জন্য আমি দণ্ড পাচ্ছি। So how do I get out of this condition? এই স্থিতিতে কিভাবে বাইরে যেতে পারি? How do I solve that condition? এই স্থিতিতে কিভাবে সমাধান করতে পারি? So one's karma is determining how much happiness you're going to have, how much suffering you're going to have. আমার কর্ম নির্ধারিত করে কত খুশি পাবো কত দুঃখ পাবো। So just trying to make material adjustments to try to somehow adjust your karma is not going to work. ভৌতিক যদি আমি কিছু ব্যবস্থা করতে চাই চেষ্টা করি তাহলে কাজ করবে না। Because all of those adjustments are materialistic. যে আমি ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করছি সবই ভৌতিক হচ্ছে। And they're just adding to the accumulation of unlimited sinful activity and sinful reaction. আর অসীমিত যে পাপ কর্ম ইচ্ছা প্রতিক্রিয়া ওই জোড়ানো হয়ে যাচ্ছে। So that will not solve the problem. That will not solve the root of the problem. এই সমস্যার জড় থেকে সমাধান হবে না। So the devotees, Krishna's devotees, they understand how to solve the root of the problem. কৃষ্ণের ভক্ত উনি বুঝতে পারে সমাধান কিভাবে হবে So সমস্যার। this uncontrolled mind and senses, unlimited material desires, this is the greatest enemy of the soul. আপনাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে এই অনিয়ন্ত্রিত মন ইন্দ্রিয়। So how do we purify and get rid of this materialistic sinful desire and have peaceful, purified mind and senses? আমি If কিভাবে we're thinking like that, that means some good intelligence is coming towards us. এই মন ইন্দ্রিয়কে কিভাবে শুদ্ধ করতে পারবো আর কিভাবে আমি চেতন হতে পারবো যদি আমি এভাবে চিন্তা করছি তাহলে আমি আগে বড়তে পারছি। Otherwise, all of these other personalities, karmis, jñānīs, yogīs, they're karmis, they're lusty. Prabhupada says they're desiring something besides that pure devotional service to the Lord. They can never have peace or happiness. তাহলে কর্মী জ্ঞানী যোগী সবসময় অনেক ইচ্ছা করছে তাহলে উনি খুশি হতে পারছে না, শান্তি হতে পারছে। Because they're not accepting that Krishna is the supreme enjoyer. আমি গ্রহণ করতে পারছি না কি কৃষ্ণ হচ্ছে পরম ভোক্তা, That he's the supreme proprietor. উনি হচ্ছেন পরম মালিক। We're thinking we're the enjoyers. আমি ভাবছি আমি হচ্ছি This is my house, this is my family. এটা আমার ঘর আছে, এটা আমার মন্দির আছে, আমার টাকা আছে, These are my assets. এটা আমার জিনিস। So we're thinking we're the proprietor. আমি ভাবছি আমি We're হচ্ছি the enjoyers. আমি হচ্ছি মালিক, We're everybody's well-wishing friend. আমি হচ্ছি সবার সুহৃদ মিত্র। So rather than being servant of Krishna, we're competing with Krishna. কৃষ্ণ সেবক হবার জন্য ছাড়া আমি হচ্ছি ওনার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছি। So we are not agreeing to be eternal loving servant of Krishna. আমি কৃষ্ণ নিত্য দাসে ভাবে কাজ করছি না। Out of enviousness of Krishna, we are setting ourselves up as competitors to Krishna. যেহেতু আমি কৃষ্ণের সঙ্গে দ্বেষ রাখছি ওই জন্য আমি নিজে কৃষ্ণের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছি। And that is the root cause of why we cannot be really peaceful and happy in our life. ওইটা হচ্ছে মূল কারণ আমি কেন খুশি হতে পারছি না জীবনে। So one who factually understands and realizes that Krishna is the supreme enjoyer. এই প্রকৃতির বুঝতে পারবে কৃষ্ণ হচ্ছেন মালিক এবং ভোক্তা। He is the master. উনি হচ্ছেন He is the controller. উনি হচ্ছেন নিয়ন্ত্রক। We are the servants. আমি হচ্ছি সেবক। Krishna is the proprietor. কৃষ্ণ হচ্ছেন মালিক। Krishna says, I'm the source of all the material worlds and the spiritual worlds. Everything is emanating from me. কৃষ্ণ বলছেন আমি ভৌতিক জগৎ আর আধ্যাত্মিক জগতের স্রোত আছে, সবই জিনিস আমার থেকে আসে। It's all of my energies, material and spiritual, এসবই আমার শক্তি, ভৌতিক না আধ্যাত্মিক, gross and subtle. সূক্ষ্ম না স্থূল। And I'm the controller of all of my energies. আমার সবাই শক্তিদের আমি হচ্ছে নিয়ন্ত্রক। Therefore, there's no truth superior to me. ওই জন্য কিছু সত্য নেই আমার উপর। One who can factually understand that, they can get free from this niṣkāma. They can become free from the material desires. যে প্রকৃতির এই জিনিস বুঝতে পারবে ওই ভৌতিক ইচ্ছা থেকে মুক্ত হতে পারবে। Because by associating with Krishna, by hearing and chanting about Krishna, by Krishna's mercy, these materialistic desires will become weakened and ultimately removed from heart and consciousness of the living entity. কৃষ্ণ থেকে সঙ্গ করার মাধ্যমে আমি শুদ্ধ হতে পারবি আর এই ভৌতিক ইচ্ছা আসক্তি থেকে মুক্ত হতে পারবি। Krishna says, if you surrender unto me, I'll destroy your karma pala.
কৃষ্ণ বলছেন যদি আমার জন্য আমার কাছে আসে শরণাগত করবে তাহলে আমি কর্ম ফল To show special mercy to my devotees, to those who surrender to me. কৃষ্ণ বলছেন আমার ভক্তকে বিশেষ কৃপা করি। He'll uproot the materialistic sinful desires and then all the sinful reactions, which is like Himalayan mountains. Krishna says, I'll destroy all of your sinful reactions, which is the root cause of our suffering condition. কৃষ্ণ আমার যে ভৌতিক পাপময় ইচ্ছা আছে ওটাকে মুক্ত আমাকে বাইরে কেড়ে দেবেন আর তারপরে সবাই ইচ্ছা ভৌতিক ইচ্ছা থেকে আমাকে মুক্ত করে দেবেন। Right? So material life, material consciousness means so much fear and anxiety. ভৌতিক জীবন ভৌতিক আসক্তি মানে অনেক চিন্তা হচ্ছে ভয়। But in Vaikuntha means no fear and anxiety. বৈকুণ্ঠা মানে কিছু চিন্তা নেই কিছু ভয় নেই। So Krishna, he has no fear. Krishna's devotees, they have no fear, no anxiety. কৃষ্ণকে কিছু ভয় থাকে না, ওনার ভক্তকে भी কিছু ভয় থাকে না। What a great relief that would be. এটা কত ভালো জীবন হবে। No fear, no anxiety, peacefulness, happiness. কিছু ভয় নেই কিছু চিন্তা নেই। That's what's being offered to us. এটা আমাকে দেয়া হচ্ছে। And we're like, oh well, I'm going to think about it. আমি বলছি পরে চিন্তা করব। Just trying to figure it out right now. এখন বুঝতে চেষ্টা করছি। Trying to understand everything. সবাই জিনিসকে বুঝতে চেষ্টা করছে। So Krishna-bhakta, he knows that Krishna is his only friend, best friend. কৃষ্ণ ভক্ত জানে কি কৃষ্ণই হচ্ছেন আমার মিত্র। And Krishna is only my protector. কৃষ্ণই হচ্ছে আমাকে সুরক্ষা প্রদান করবে। That said, if Krishna wants to protect you, who's going to kill you? এরকম বলা যায় কি কৃষ্ণ যদি আমার সুরক্ষা দেবেন তাহলে কি আমাকে মারতে পারে? And if Krishna wants to kill you and deliver you, who's going to protect you from that? যদি আমাকে কৃষ্ণ মারতে চায় তাহলে কি আমাকে সুরক্ষা দেবে? So Krishna says to Arjuna, Arjuna, you declare it boldly, my devotees, they will never perish. কৃষ্ণ বলছেন অর্জুনকে, অর্জুন তুমি ঘোষণা করো কি আমার ভক্ত কখনো নাশ হবে না। So if you have Krishna's protecting you, giving you this guarantee, this assurance, then your peace and your anxiety and fearfulness, uncertainty will leave you. কৃষ্ণ যদি আমাকে সুরক্ষা প্রদান করছেন, আমাকে এই নিশ্চিততা দিচ্ছেন, তাহলে আমার চিন্তা ভয় চলে যাবে। This is real peace and happiness. People are spending hundreds and billions and trillions of dollars looking for happiness in this world, isn't it? এটা হচ্ছে আসল শান্তি সুখ। অনেক লোক অনেক টাকা কোটি কোটি টাকা খরচ করছে জগতে খুশি শান্তি। And it's right in front of us. আমার সামনেই আছে এটা। Prabhupada says, you see, in America they used to have these esoteric kind of meetings where some guy would talk about zero and people would spend thousands of dollars to go to hear the lecture on zero. শিল প্রভুপাদ বলছেন আমেরিকায় একটা লোক একটা শূন্য উপরে অনেক বড় বড় চর্চা করতে যাচ্ছিল আর অনেক লোক টাকা দিয়ে হাজার টাকা দিয়ে ওখানে যাচ্ছিলেন শ্রবণ করতে। Right, so all these so-called intelligent people, they're like, oh, we're going to hear about what is zero. তথাকথিত বুদ্ধিমান লোক বলছে আমি যাচ্ছি শূন্যের বিষয়ে শুনতে গেলে। That's really fascinating. এটা অনেক And thousands of dollars paying to go to the big stadium to hear about what is zero. হাজার হাজার ডলার দিয়ে যাচ্ছে শুনতে শূন্যের জন্য। And Prabhupada said, just see how foolish these people are. শিল প্রভুপাদ বলছেন দেখো কত মূর্খ লোক আছে। We're giving them Krishna consciousness, right, free of charge. আমি ওনাকে কৃষ্ণ ভাবনা দিচ্ছি মানে ফ্রি and nice prasadam, ভালো প্রসাদ দিচ্ছি, so they can be peaceful and happy in this life and in their future life, not charging them anything for it, and they're like, nah, I'm not interested there, you know. যেহেতু উনি সুখ শান্তি পাবে এই জীবনে তারপরে অন্য জীবনে भी, लेकिन উনি বলছেন না আমাকে লাগবে না এটা। So this is what it means to be, you know, a resident in Kali Yuga. ভৌতিক জগতে কলিযুগে মানে লোক থাকা মানে এইরকম। Right, they're so unfortunate, it says in Bhagavatam. ভাগবতমে বলা গেছে এ তো দুর্ভাগ্যশালী, right, unlucky, no good fortune, কিছু ভালো মানে লাভ নেই, very small intelligence is there, অল্প বুদ্ধি আছে। Kalau Shudra Sambhava, it says, Shudra or less consciousness, या तो शुद्र তার থেকে নিম্ন চেতনা, always in anxiety, সব সময় চিন্তা, always disturbed, সব সময় পরেশান থাকে, and then no interest how to solve it and get out of it. আর কিছু দিলচস্পি নাই কিভাবে এটাকে সমাধান করব। So that foolishness and ignorance is because of this tamagun, because so much sinful activities, sinful reactions are there. এইটা মূর্খতা আর অজ্ঞানতা হচ্ছে তমগুণ জন্য, কেন পাপ কর্ম আর পাপ কর্মের প্রতিক্রিয়া জন্য। So if you say, here's the peace formula, আগে আমি বলি এখানে here's how you can become completely peaceful and happy and free from all anxiety in your life, এরকম আমি পূর্ণরূপে শান্তি থাকতে পারি পুরো and it's জীবনে, free of charge, কিছু you know, no charge there.
কিছু টাকা লাগছে না এখানে। Just chant Hare Krishna, do devotional service to Krishna, purify your heart and your consciousness. হরে কৃষ্ণ জপ করো, ভক্তিতে লাগো আর নিজের চেতনা হৃদয়কে শুদ্ধ করো। And hardly anyone's really seriously interested. আর কেউ দিলচস্পি নেই কার। Even people, they come to the religious organization. যে আধ্যাত্মিক সংস্থায় আছে ওনারও ইচ্ছা নেই। Right? Then they get caught up in the name and fame, position, power. তারপরে উনি নাম আর শহরত এই ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে, এইটা আপনাকে লাগবে। Right? You're in religious organization trying to move up the chain, the hierarchy, like it's a corporate America. এখন আমি আধ্যাত্মিক সংস্থায় আছি, এখন আমি সিঁড়ি চড়বো কর্পোরেট আমেরিকায়, এরকমই ভাবে। You need nice post, position, some control, some money, nice prasad, right? কিছু ভালো স্থিতি লাগবে, কিছু পোস্ট লাগবে, টাকা লাগবে, প্রসাদ লাগবে। So, and we're saying that they're thinking that's spiritual. আর আমি বলছি এটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক। This is also unfortunate. You come to the religious organization, you're keeping the same mentality there. এটা भी দুর্ভাগ্য হচ্ছে কি আধ্যাত্মিক পরিবেশে এসেছি তাও আমার এইটা চেতনা আছে, চিন্তা আছে। Or then you think, okay, I need some spiritual help, and then we don't even understand who's spiritually advanced enough to help us. নালে আমি ভাবছি কি আমাকে কিছু আধ্যাত্মিক মদত লাগবে, আর তারপরে আমি বুঝতে পারছি না কি আমার মদত করতে পারবে। This is also, unfortunate, very, very unfortunate. এটা भी হচ্ছে দুর্ভাগ্য। Even you get someone who finally wants to try to understand spiritual life. যদি আমি পাবি কি যে আমার আধ্যাত্মিক জীবনে জানার ইচ্ছা রাখছে, and then they don't understand who actually can help them in spiritual life. আর উনি বুঝতে পারছে না কি আমার মদত করতে পারবে আধ্যাত্মিক জীবনে। So it's also greatly unfortunate. এটা भी হচ্ছে বড় দুর্ভাগ্য। So that's why we have to really, it's very difficult to live spiritual life, especially in this Kali Yuga. ওই জন্য এই কলিযুগের আধ্যাত্মিক জীবন থাকা মানে অনেক কষ্ট, অনেক কঠিন। We have no real qualification. আসল যোগ্যতা নেই আমার। We have no real background. আমার কিছু পরিবেশ No নেই, good samskars. কিছু ভালো সংস্কার নেই। Right? No real experience, no knowledge. We're like missing everything, really. আসল অনুভব নেই, কিছু জ্ঞান নেই, সবই কিছু নেই আমার কাছে। That's why it says you have to cry before Krishna. ওই জন্য বলা Krishna, যাচ্ছে I'm a lost soul. I don't know what to do, what not to do. কি কৃষ্ণার সামনে আমাকে কাঁদতে হবে, কি কৃষ্ণ আমি জানি না কি করতে হয় কি করতে হবে না, কিছু জানি না। I don't know who can help me and who can't help me. আমি জানি না কি আমার সাহায্য করতে পারে, কি সাহায্য করতে পারে। We have to realize we're deaf, dumb, and blind with no real qualification. আমাকে বুঝতে হবে কি আমি অন্ধ গঙ্গা বহিরা আছি, আমার কিছু যোগ্যতা নেই। That's why we should be crying, Prabhupada says, crying like baby for the mother. ওই জন্য শিল প্রভুপাদ বলছে কি আমাকে কান্না করতে হবে। Otherwise, how we're going to get out of that condition? মা জন্য কান্না করে, নালে কিভাবে এই স্থিতিতে বাইরে Only আসতে পারবে? causeless mercy, special mercy from Krishna, Krishna's pure devotees is it possible. আমাকে অহেতুকি কৃপা লাগবে কৃষ্ণদের শুধু ভক্তের, নালে অসম্ভব আছে। So devotee of Krishna, they understand Krishna will give protection in all circumstances. কৃষ্ণদের ভক্ত সবসময় বুঝে কি কৃষ্ণ আমাকে সুরক্ষা প্রদান করবে। Prabhupada says the devotee is not expecting assistance from Krishna, he's just depending on Krishna, it's just automatically coming. শিল প্রভুপাদ বলছেন কি কৃষ্ণ ভক্ত কৃষ্ণের উপর সবসময় নির্ভর থাকে, ওনার থেকে কিছু ইচ্ছা করছে না। Just like child depends on the parents. যেভাবে একটা ছেলে মেয়ে বাচ্চা বাবা মা উপর The নির্ভর child করে। does not know how to expect service from his parents, বাচ্চা বাবা মা থেকে কিভাবে সেবা নিতে হয় জানে না, but is always protected nonetheless. লেকিন সবসময় বাবা মা ওনার রক্ষা করে। So this is an unbelievable opportunity which is basically being offered to the most fallen conditioned souls available. এটা অবিশ্বাসনীয় মৌকা আমার সবাই বদ্ধজীবাত্মাকে দেয়া হচ্ছে। We don't even realize we have a problem. আমি জানতে পারছি না কি আমার Material life, Maya makes us feel like I'm all right, I'm doing all right. মায়া জানা I'm reasonably happy. মায়া আমাকে বলছে কি আমি খুশি আছি, কিছু সমস্যা নেই আমার। We're so gross, we're so covered over, we cannot even realize our suffering condition.
এত অচেতন আছি আমি কি আমি আমার পীড়ার জন্য স্থিতি বুঝতে পারছি না। If we truly realized our suffering position, we'd be crying like anything to Krishna, begging Krishna. যদি আমি প্রকৃতি বুঝতে পারতাম আমার দয়নীয় স্থিতি, আমি কান্না করতাম অনেক কৃষ্ণের। So we could not truly understand what is the reality of our situation. আমি প্রকৃতির বুঝতে পারছি না আমার আসল স্থিতি কি হচ্ছে। That's why it says, heavy lashes of Maya is also required. ওই জন্য বলা গেছে কি মায়াদের ভারী ভারী প্রহার লাগে অনেক। Because we're so thick, we're getting hit like anything from Maya. We're like, I don't feel anything. মায়া আমাকে অনেক প্রহার করছে, আমি বলছি আমি কিছু দেখতে পারছি না, বুঝতে পারছি না। And then Krishna's like, oh yeah, how about this? Let's try this one. তারপরে কৃষ্ণ বলছে আচ্ছা Let's see আর বেশি দিন। how's that work? You feeling that one yet? এটা অনুভব করতে পারছো না? এখনো হয়। We're so callous, আমি একটু অচেতন আছি। No, I feel fine. I just had a scratch on my back. আমাকে ভালো লাগছে একটু Thank you for that. হচ্ছে আর কিছু নেই। Or the man he's on fire coming out of the forest fire, and he's on fire, and you say, "Sir, are you all right?" He says, "I'm fine." The hair is on fire, everything's on fire. একটা লোক দাবাগ্নি থেকে বাইরে আসছে, পুরো জ্বালানি হচ্ছে, ওকে জিজ্ঞাসা করা যায় কি ভালো আছেন? বলছে হ্যাঁ আমি ভালো। Couldn't be better. আর ভালো হতে পারে। So how do you help a person like this? ওই রকম লোকে কিভাবে সাহায্য করতে? Sir, your head's on fire, No, I feel good. It's warming. It's making me warm. Then I won't get a cold. Right? It's so callous, isn't it? বলতে কি স্যার আপনার স্বরে একটু নিয়া লাগেছে, বলছে না না ঠিক আছে। So promise is if we're not smart enough, wise enough to realize that we're in a suffering condition, we have a serious problem here, then you don't need a guru. শিল প্রভুপাদ বলছেন যদি আমি বুঝতে পারি না কি আমার জীবনে অনেক সমস্যা আছে আর আমাকে সমাধান করতে চাই না, তাহলে আমাকে গুরু লাগবে না। Right, when Arjuna was in such a situation, he couldn't get any relief materially or spiritually, then he surrendered, accepted Krishna as his guru. যখন অর্জুন অনেক সমস্যাতে ছিলেন, কিছু বুঝতে পারলেন না কি করতে হবে না, তাহলে উনি সমাধান শরণাগত করেছেন কৃষ্ণ। He admitted his defeat. উনি হার মেনেছেন, I বলেছেন cannot control my uncontrolled mind and senses. আমি আমার মন ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি। I cannot get free from these sinful, desires and sinful reactions. আমি পাপের ইচ্ছা থেকে মুক্ত হতে পারছি না। I can find no peace and happiness and satisfaction in this condition. আসল শান্তি সুখ সন্তুষ্টি পাচ্ছি না আমি। Therefore, I admit my defeat and I surrender to you. Let me become your shishya. এখন আমি আমার হার মানছি আর আমি আপনার শরণাগত করছি, আপনি আমাকে নিজের শিষ্য গ্রহণ করেন। Kindly, you instruct me. How can I solve my problem? What is my duty? How do I get out of this condition? কৃপা করে আমাকে নির্দেশ দেন আমি কিভাবে আমার স্থিতিকে সমাধান করতে পারি, এই স্থিতি থেকে বাইরে হতে পারি। If he didn't realize, then how he'll accept his spiritual master? How he'll accept Krishna as his guru? যদি উনি এইভাবে সাক্ষাৎকার করতেন না, তাহলে কিভাবে শরণাগত করতেন না, বুঝতে পারতেন কি কৃষ্ণ হচ্ছেন ওনার গুরু। So it says those who can get mercy of Krishna and Guru Sadhu Shastra are those who want to solve their problem and get out of this trouble. এরকম বলা যাচ্ছে কি কৃষ্ণদের কৃপা উনি পায় যে গুরু সাধু শাস্ত্রের কৃপা পায় যে এই সমস্যা থেকে বাইরে যেতে চায়। All of this guidance and help and assistance, Guru Sadhu Shastra, that is for people who want to solve their problem. এই সব সাহায্য গুরু সাধু শাস্ত্র থেকে উনি পায় যে নিজের সমস্যাকে সমাধান করতে চাইছে। And understand that the root of the problem is a spiritual problem. আর বুঝতে পারে কি যে সমস্যাদের জড় হচ্ছে আধ্যাত্মিক সমস্যা। We're not willing to cooperate and surrender and agree to be a servant to Krishna. This is the root of the problem. সমস্যা জড় হচ্ছে কি আমি কৃষ্ণের সম্মতি হচ্ছি না ওনার সেবক ভাবে সেবা করতে। So unless one gets enough heavy lashes from Maya, what will make us admit our defeat? যখন পর্যন্ত আমি মায়া থেকে ভারী প্রহার পাবি না, আমি কিভাবে হার মানবি নিজের? Krishna is trying to attract us. কৃষ্ণ চেষ্টা করছেন আমাকে আকর্ষণ করতে। Krishna's devotees, the process, they're trying to attract us, trying to give us a wonderful opportunity and offer. কৃষ্ণের ভক্ত আর এই প্রক্রিয়া আমাকে আকর্ষিত করতে চেষ্টা করছে, ভালো বিশ্বসনীয় উপহার আমাকে দিচ্ছে মৌকা। We're like, আমার ইন্টারেস্ট নেই। Some philosophy, কিছু সিদ্ধান্ত আছে, just some information. কিছু সন্দেশ। It's life-saving information. We're like, I don't need life-saving information. জীবন বাঁচানোর জন্য যা সন্দেশ আমাকে দেয়া হচ্ছে, আমি বলছি আমাকে লাগবে না। I don't need to be saved. আমাকে সুরক্ষা লাগবে না।
I'm fine, I'm just fine. আমি ভালোই আছি, Then you don't need a guru. তাহলে আমাকে গুরু লাগবে You না, don't need Krishna. কৃষ্ণ লাগবে না, You don't need the Shastra. শাস্ত্র লাগবে না। This is for fortunate, wise persons who have had enough of what is the prison house of the material world. এটা হচ্ছে ভাগ্যশালী বুদ্ধিমান লোকের জন্য যে বুঝতে পারছে এই ভৌতিক জগতে কি হচ্ছে না, And who want to solve the root of the problem. যে সমস্যাদের জড় থেকে মুক্ত করতে This সমাধান is করতে। for serious people, serious students. এটা হচ্ছে গম্ভীর লোকের জন্য। Those who are whimsical, foolish, unintelligent, unfortunate, they cannot take advantage of this opportunity. যে মূর্খ আছে, দুর্ভাগ্যশালী আছে, উনি সবাই এই মৌকাদের লাভ উঠাতে পারবে না। Therefore, how do we purify all of these sinful materialistic desires and attachments? তাহলে এখন পাপ কর্মে ভৌতিক ইচ্ছা আসক্তি থেকে কিভাবে মুক্ত হতে পারবি আমি? শুদ্ধ করতে How do পারবি? you say, okay, we want to cultivate spiritual desire? We have like little to no interest to cultivate spiritual desire. যদি আমি আধ্যাত্মিক ইচ্ছা যদি আমি আধ্যাত্মিক ইচ্ছা অর্জন করতে চাই, তাহলে আমার ইচ্ছা নেই। Oh, okay, some spiritual desire. And we're not very enthusiastic about that. কিছু আধ্যাত্মিক ইচ্ছা আছে, এই তো বেশি দিলচস্পি নেই আমার। Oh, okay, there's some information. কিছু সন্দেশ দেওয়া হচ্ছে, We have little to no spiritual desire. একদম অল্প আমার আধ্যাত্মিক ইচ্ছা, Because too much material attachment, too much material desire and bodily concept of life. অনেক ভৌতিক ইচ্ছা ভৌতিক আসক্তি আছে এই শারীরিক চেতনায়, And it's very deep rooted. বহুত গহরা আছে। So we are unnaturally unattracted to Krishna, Krishna consciousness. অপ্রাকৃতিক ভাবে আমি অনাকর্ষিত আছি কৃষ্ণ ভাবনামৃতে। This is the depth of our spiritual disease. এটা হচ্ছে আমার আধ্যাত্মিক বিমারিদের মানে। Can we realize it? That is the question. আমি বুঝতে পারছি কি, এটা হচ্ছে প্রশ্ন। And what will make us realize that? আর কিভাবে আমি বুঝতে পারবো? And if we'll not realize by hearing from Krishna, Krishna's devotee, Guru Sadhu Shastra, then only thing left is heavy punishment, heavy lashes of Maya. কৃষ্ণ ভক্ত থেকে শ্রবণ করে আমি যদি এটা বুঝতে পারবি না, তাহলে একটাই মৌকা, একটাই বাকি থাকলো কি মায়ার ভারী প্রহার। Until it's intolerable. যতক্ষণ পরে Until we say, I cannot live another moment, another day like this. যখন আমি বলবো কি আবার এরকম আমি থাকতে পারবি না, Then we may think I better surrender to Krishna. তাহলে আমি ভাবি কি হ্যাঁ এখন কৃষ্ণকে শরণাগত করতেই হবে। So Prabhupada says you can learn by hearing, or you can learn by heavy stick. শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন আমি এত শ্রবণ করে শিখতে পারি, নালে ভারী লাঠিতে শিখতে পারি। That just depends on how fortunate we are and how intelligent we are. এটা নির্ভর আছে আমি কত ভাগ্যশালী আছি, কত বুদ্ধি আছে, Or how experienced we are. নালে কত অনুভবী আছি। Of what does material life actually mean? মানে কি ভৌতিক জীবন মানে কি হচ্ছে? We always say to devotees, we come, we surrender to Krishna, you get some peace, you get some happiness, you solve the problem in your life. If you want to go back to your miserable life of depression and anxiety and uncontrolled mind and senses and that suffering condition, go for it. No one's going to stop you. আমি ভক্তকে সবসময় বলি কি তুমি আধ্যাত্মিক জীবনে আসছো, জব করছো, ভক্তি সাধনা করছো, খুশি হতে পারছো, সন্তুষ্ট হতে পারছো, শান্তিতে থাকছো, পরবর্তী গেলে তুমি আবার ওই রকম পূর্ণ জীবনে যেতে চাও কি ভৌতিক জীবনে থাকবি, ভগবানের সেবা করবি না আর দুঃখী থাকবি, তাহলে কেউ তোমাকে রোকতে পারবে না, তুমি যেতে পারো। We're not going to force anybody to stay here. আমি কাউকে বাধ্য করতে পারবো না এখানে থাকার জন্য। You're getting great benefits, shelter and protection and some peace and happiness in your life, then continue the process. তুমি কিছু ভালো লাভ পাচ্ছো এখানে, আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি করা দেখতে পারছো, তাহলে থাকো, নালে কিছু। But if you prefer to be miserable and depressed and filled with anxiety and hopelessness, go for it, go get another dose of that. দুঃখী থাকতে চাও, নিরুৎসাহিত থাকতে চাও, পরেশান থাকতে চাও, ওই রকম তোমার ইচ্ছা আছে, তাহলে ঠিক আছে। See how sweet that is. দেখো কত স্বাদিষ্ট হবে ওটা। Then maybe we'll come back with a different attitude, right? Take it more seriously. তারপরে হয়তো আমি ফেরত আসবো একদম গম্ভীর হয়ে। This is only ticket out of it, out of trouble. সমস্যা থেকে বাইরে যাওয়ার একটাই টিকিট আছে শুধু। Only Krishna can get us out of this cycle of birth and death, out of this karma bandhana.
কৃষ্ণই আমাকে এই জন্ম মৃত্যু কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন। No demigods, no human beings, ourselves, no one can free you from your karma. কোনো দেবী দেবতা, কোনো মনুষ্য, কেউ আমি নিজে করতে পারবি না। Only Krishna can destroy your karma. শুধু কৃষ্ণই আমার কর্মকে নষ্ট করতে পারে। Only Krishna can purify and free you from what is due to us from all the previous sinful activities, these sinful reactions. যা পাপ কর্ম আমি আগে করেছি, ওদের প্রতিক্রিয়া আছে, ওর থেকে কৃষ্ণই আমাকে শুধু মুক্ত করতে পারে। We're suffering because of sinful reactions. পাপ কর্মের প্রতিক্রিয়ার জন্য আমি পীড়াতে আছি। Because we're not giving up these material desires. কেন আমি ভৌতিক ইচ্ছাকে ছাড়তে পারি? It's leading us into gross and subtle sinful activity. ওইভাবে আমি পাপ কর্মে, এই সূক্ষ্ম স্থূল পাপ কর্মে লাগি। Therefore, we're getting these sinful reactions. আর তারপরে আমি পাপ কর্মের প্রতিক্রিয়া So পাচ্ছি। that's the root of the problem. এটা হচ্ছে সমস্যার জড়। So how many want to solve that? That's really the question. That's the test. কত লোক এই জিনিসকে সমাধান করতে চাইছে, এটা হচ্ছে প্রশ্ন, এটা হচ্ছে পরীক্ষা। If you feel yourself happy and fine and doing well, then maybe this information is not for you. যদি আপনি ভাবছেন আপনি ভালো আছেন, আপনার কিছু সমস্যা নেই, তাহলে এই যে সন্দেশ আপনার জন্য নেই। Does anybody have a question or point? কারো কিছু প্রশ্ন আছে? We cannot get rid of desire. আমি ইচ্ছা রহিত হতে পারবো না, Otherwise, you're like a rock, নালে আমি একটা পাথর। right? ওইভাবে So we have desire. It's just, is it going to be spiritual or material? আমার ইচ্ছা আছে, লেকিন এখন আধ্যাত্মিক হবে না ভৌতিক হবে? So how's the material thing working out for you? তো ভৌতিক জিনিস কিভাবে কাজ করছে আপনার? You're loving that experience, those results? ওই অনুভব আপনাকে ভালো লাগছে? Looks like we need a higher taste, doesn't it? লাগছে কি আমাকে উচ্চতম স্বাদ লাগে? Because it's not natural to not be happy. We're meant to be happy. আমাকে খুশি হতে লাগে, আমি খুশি হওয়া, ওইটা আমার স্বভাব। So if we don't try to do this spiritually and make it actually work by the mercy of Guru and Krishna, all we're left with is trying to once again pursue materialistic life, thinking that that's going to make us happy. যদি আমি We're going to try to be happy one way or the other. যদি আমি আধ্যাত্মিক ভাবে এটাকে করতে চেষ্টা করবি না, আর আমি প্রয়াস করবি না, তাহলে একটাই মৌকা আর থাকলো ভৌতিক ভাবে। So if you're convinced that you can't do it materially, well, we better try to find out how we're going to make this spiritual happiness come about. যদি আমি আশ্বস্ত হয়েছি কি ভৌতিক ভাবে এটা কাজ করবে না, তাহলে আমাকে শিখতে হবে আধ্যাত্মিক ভাবে কিভাবে করতে হবে। It better become real quick, isn't it? আসল ভাবে আমাকে শিখতে হবে কি রকম করা যায়। Otherwise, no higher taste. তাহলে উচ্চতম স্বাদ পাবো না। Then once again, trying to pursue sinful activity, sinful reaction. তাহলে আবার পাপ কর্মের প্রতিক্রিয়ায় আমি ঢুকে যাব। Yes, young man. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Maharaj, just now you told that our job is to make Krishna happy. So like, is he not happy enough that we have to make him happy? Yes, উনি প্রশ্ন that's করছে, our job. That's our service. প্রভু জিজ্ঞাসা করছে কি মহারাজ আপনি বলছেন কি আমাকে কৃষ্ণকে খুশি করতে লাগে, তো কৃষ্ণ কি পর্যাপ্ত খুশি নেই যে এত আমাকে কৃষ্ণকে খুশি করতে লাগে? He's spiritually very greedy. মহারাজ উত্তর দিচ্ছেন কি আধ্যাত্মিক রূপে উনি একদম লোভী আছে। Not just for himself, but for all of his devotees. শুধু নিজের জন্য নয়, ওনার সবাই ভক্তের জন্য। Their happiness, there's no ceiling to their happiness. It's ever increasing. ওনার খুশিতে কিছু সীমা নেই, সব সময় পড়তেই যাচ্ছে। So that means you need more and more unlimited living entities to make it ever increasingly better and better and better, right? তাহলে অসীমিত জীবাত্মা লাগে তাকে ওই খুশিকে বাড়াতে লাগে। So you want to be part of the solution or part of the problem? আপনি সমাধানের হিস্সা হতে চাইছেন না সমস্যাদের হিস্সা? Because Krishna, when he sees his children suffering, he also suffering. যখন কৃষ্ণ দেখে ওনার ছেলে মেয়ে দুঃখী আছে, উনি भी দুঃখী থাকে। So we're going to try to cooperate and be happy with Krishna, or be like a thorn in the side. আমি চেষ্টা করব কৃষ্ণের সঙ্গে সহমতি করার, ওনাকে খুশি করতে, না আমি একটা কাঁটা রকম থাকবো, কাটবো। Right? So we're going to be envious of Krishna, or we're going to just say, yes, let me learn how to
serve you and please you in devotional service. আমি কৃষ্ণের সঙ্গে দ্বেষ রাখবো না, আমি শিখতে চেষ্টা করব কি কৃষ্ণকে কিভাবে খুশি করা যায়, ওনাকে সেবা করা যায়। It's for our benefit এটা আমার লাভের জন্য that Krishna accepts our seva. কৃষ্ণ আমার সেবা গ্রহণ করছেন। It's true. Do you really think Krishna needs our seva? এটা আসল আছে কি আপনি ভাবছেন কি কৃষ্ণকে আমাকে সেবা লাগে, আমার সেবা? You know, he needs you to be, you're like the one person he doesn't have, otherwise he can't be happy. উনি আমাকে চাইছেন, নালে উনি খুশি হতে পারবে না, একটাই লোক আমি আছি এরকম? Are we that important? আমি এত মহত্বপূর্ণ লোক আছি কি? Right? I'm the one living entity and unlimited living entities. If he can make me happy, finally I can make Krishna happy, right? অসীমিত জীবাত্মার মধ্যে আমি একটা জীবাত্মা আছি কি আমি কৃষ্ণকে খুশি মাত্র আমিই করতে পারবি। So it's for our benefit. এটা আমার লাভের জন্য। He's already enjoying with his devotees. কৃষ্ণ নিজের ভক্তর সঙ্গে আনন্দিতই আছে Unlimitedly. অসীমিত ভাবে। But he's just inviting us to join him. लेकिन উনি আমাকে भी আমন্ত্রণ করছেন কি আমি भी ওনার সঙ্গে সহভাগী দিতে পারি। But you can't show up at the party and say, okay, look, I'm the life of the party. আমি পার্টিতে গিয়ে বলতে পারবো না কি আমি হচ্ছি পার্টিদের মুখ্য কেন্দ্রবিন্দু। Right? Krishna's sitting there and all of his devotees are around him and they have love towards Krishna. You can't say, Krishna, can you get up? I want to sit there. কৃষ্ণ বসেছেন ওনার মাঝে মাঝে সব ভক্তরা আছে, আমি গিয়ে বলবো কৃষ্ণ আপনি একটু সাইড হতে পারেন কি আমি বসবো এখানে। I'll take it from here, Krishna. You know? এখান থেকে আমি থাকবো, আমি সব করব। And we're going to do that same nonsense up there when you go back there. এই বদমাশি আমি করব কি ওখানে উপরে গিয়ে? You think it's going to work there? আপনি ভাবছেন ওখানে এটা So we better figure these things out down here first, you know ভালো what I হবে mean? কি এই সব জিনিস আমাকে এখানেই তলেই বুঝতে হবে। That's what this place is all about. ওই জন্য এই জায়গা আমাকে দেয়া হবে। You're not going to try that stuff up there. এই জিনিসগুলো ওখানে করা যাবে না। No competition up there. ওখানে কিছু প্রতিযোগিতা হচ্ছে না। We don't have to compete with Krishna, we have to try to serve Krishna. আমাকে কৃষ্ণের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে লাগে না, আমাকে ওনাকে সেবা করতে লাগে। The problem is in the material world, Prabhupada says that we're serving the employer, but we don't love the employer. সমস্যা হচ্ছে শিল প্রভুপাদ বলছেন কি এই জগতে যে লোক চাকরি করে আমি ওনার মানে সেবা করছি জবে, লেকিন কাউকে প্রেম করছি না। We just need money. আমাকে শুধু টাকা লাগছে। And the employer, right, he doesn't love you either. He just needs you so he can make money. যে মালিককে আমি সেবা করছি রোজগারের জন্য, ওনাকে भी আমার সেবা মানে উনি শুধু আমার সেবা চাইছে, টাকা ওনাকে লাগে না। So we have a very negative conception of service, isn't it? অনেক নকারাত্মক চিন্তা আছে, বিচার আছে Because it's very conditional and manipulative. যে সেবা আমি করছি একদম শর্ত রহিত আছে। And it's not really based on love and affection. এটা প্রেম স্নেহ উপর নির্ভর নেই। So we don't understand the purest form of real loving service. আসল ভাবে যে সেবা ভাবে যে সেবা করা যায় প্রেমে ভাবে ওটা আমি বুঝতে পারছি না কি রকম হয়। Even in family, right, there's rasa in the family, right? You're trying to show some love and affection for the people in your family, isn't it? পরিবার ভিতরে भी অনেক রস আছে, আমি পরিবার লোকে প্রেম স্নেহ দেখাতে চেষ্টা করি। It's not just about, you know, service. এটা খালি সেবার জন্য হচ্ছে না। Right? If you have a family member and they just throw a plate, like eat something, like you're a dog or something, right? You think that's nice service? পরিবারের লোক আছে আমাকে খাবার দিচ্ছে, একটা কুকুরকে যেরকম দেয় ফেলে দেয় ওইরকম আমাকে দিচ্ছে, আমি ভালো পাবি কি? If they come and say, oh, I made a nice thing for you, please, I want to see you enjoying this nice food stuff, nice prasadam, right? যদি কিছু ভালো প্রসাদ নিয়ে আসবে বলবে আমি তোমার জন্য ভালো বানিয়েছি তুমি খাও, আমি দেখতে চাইছি তুমি এই পেয়ে কত আনন্দিত হবে। So it's based on love and affection and service. এটা প্রেম স্নেহ এইরকম সেবার উপর নির্ভর করে, Not material service. ভৌতিক সেবা নেই। It's for our benefit also, that we're invited to have that opportunity. আর এটা আমার লাভের জন্য হচ্ছে কি আমাকে আমন্ত্রণ করা হচ্ছে কি এই লাভ আমি এই মৌকা পাচ্ছি। That's why it's not service where it's like we're kicking and screaming. ওই জন্য বলা যাচ্ছে কি এটা এরকম সেবা নেই কি আমি অনেক you know, grumbling and complaining. অনেক কমপ্লেন করছি। Why are you so miserable? I'm serving Krishna. You know? এত দুঃখী কেন আছো? আমি কৃষ্ণার সেবা করছি ওই জন্য। I remember when I first joined the temple, I was washing the pots in the kitchen.
প্রথমে যখন আমি মন্দির জয়েন করেছিলাম আমি ভগবানের এই বাসনগুলো সাফা করতাম। That was one of my first services. এই প্রথম আমার সেবা ছিল। And these pots were huge, and the black on the bottom, you know. বড় বড় এই বাসন ছিল, তলা একদম কালো পুরো। You had to get like these tools to scrub it, you know. I never saw pots like that before. এই বড় বড় যন্ত্র লাগে ওটাকে পরিষ্কার করতে গেলে। So, you know, I left the university and my job in a big corporation, and I'm just sitting there, you know, scrubbing inside of the pots, but I was like completely happy, you know. আমি আমার Because I'm serving Krishna. I don't care what it is. আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই ছেড়ে দিলাম, তারপর আমার চাকরি ছেড়ে দিলাম, তারপরে আমি মন্দিরে আছি, এখন কৃষ্ণের বাসনগুলো সাফা করছি, এই কালোটা সাফা করছি, আমি অনেক একদম আনন্দিত, আমাকে কিছু ফরক পড়ছে না। I used to like to sweep the stairs. এই যে I like sweeping. সিঁড়িগুলোকে আমি ভালো করে মুছতাম। I had fun doing that. একদম আনন্দিত থাকতাম এইসব করতে গেলে। Right, because we're doing for Krishna and Krishna's temple, right? আমি কৃষ্ণের জন্য কৃষ্ণের মন্দিরে It এটা doesn't করতাম। matter what the service was. ফরক পড়ছে না কি সেবা আছে। But I used to work with this one bhakta, his name was Bhakta Vic. একটা ভক্ত সঙ্গে আমি ছিলাম, ওই ভক্তর নাম ছিল ভক্ত। He was an older, kind of little, I don't want to say crazy. He was a little sentimental, let's say sentimental. আমি বলতে ওটা একটু বয়সে একটু পাগল মানসিক লোক ছিল। But he would have these headphones on, he'd be listening to like kirtan, bhajan kirtans, right? And he'd be throwing the pots and pans in the kitchen, like throwing them off of the wall, you know? ওদের কানে সব সময় হেডফোন থাকতো আর কীর্তন ভজন শুনতো, আর এই বাসনগুলোকে সব সময় ফেলে দিত। And I'm supposed to be washing the pots with this man, you know? ওই লোক সঙ্গে আমাকে भी বাসনগুলো পরিষ্কার করা দরকার। And he would get so angry, so disturbed, you know? এত রেগে যায় ও, এত Just মানে be পরেশান হয়ে যায়। throwing the pots would be bouncing off the wall, and I'm like a brand new person. I'm like, what is this guy doing, you know? বাসনগুলো কি সব জায়গায় ফেলে দেয়, এদিকে ওদিকে, ওই ভিতরে দেওয়াল থেকে ওই সব দিকে যাচ্ছে, আমি ভাবছি কি হচ্ছে, You know, কেন চিন্তা? isn't it supposed to be joyfully performed, you know? এটা নাকি সেবা যে আমি করছি আনন্দ ভাবে করতে হয়। So loving service is not like angrily throwing everything around with the resentment and blaming everybody, you know? প্রেম ভাবে যা সেবা হয় এরকম নাকি আমি রেগেছি আর আমি অনেক দোষ দেখছি সবাই। Just right now? তোমার একটা প্রশ্ন আছে উনি বলছেন এখনই? The skies opened up, man. The skies have opened up. পুরো আকাশ খুলে গেছে। Welcome, my friend. আপনার স্বাগত আছে আমার বন্ধু। So, tell me, what is this burning question? How to stop materialistic desire completely? I thought you were going to say how to stop throwing the pots and pans against the wall. উনি বলছে কিভাবে ভৌতিক ইচ্ছাকে পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারে। মহারাজ বলছেন, আমি ভাবছিলাম আপনি বলবেন কিভাবে এই যে বাসনগুলো আমি ফেলে দিচ্ছি ওটাকে কিভাবে রোকা যাবে। I was thinking finally someone's going to answer how I can stop throwing the pots and pans around, you know? আমি ভাবছিলাম কে বলবে কি, অন্তত আমি জানতে চাইছি কি এই যে বাসনগুলো ফেলে দিচ্ছে ওটাকে কিভাবে রোকা I যাবে। waited my whole life to find someone who can answer this question. আমি আমার সারা জীবন অপেক্ষা করছি কি লোক আমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। So, how to get rid of material desire, right? ভৌতিক ইচ্ছা থেকে মুক্ত কিভাবে হতে হয়? This is the whole purpose of this class, is we have to try to learn how to surrender and serve Krishna. এই ক্লাসের ওইটাই হচ্ছে প্রয়োজন, আমাকে শিখতে হবে কিভাবে কৃষ্ণদের সেবা করতে হবে। How to pleasingly serve the Lord in a mood of devotional service. কৃষ্ণকে কিভাবে প্রেমময় ভাবে সেবা করতে হবে কি উনি খুশি হতে So হবে। if I stop serving Krishna, but we serving human, we are so much engaged to serve human that we forget to serve Krishna Murti. Is it sufficient to serve Krishna? We're distracted by serving in Maya's family, not in Krishna's family. This is problem. উনি প্রভু প্রশ্ন যে বলছে কি যদি আমি মনুষ্যদের সেবায় লাগেছি কৃষ্ণদের সেবা তো আমার সময় হচ্ছে না, তো গুরুদেব বলছেন কি আমি অনাকর্ষিত আছি মায়া পরিবারে সেবা করতে, আমি কৃষ্ণ পরিবারে সেবা করছি না। So this is, we want to learn how do you serve in Krishna's samsara, not Maya's samsara.
আমরা শিখতে চেষ্টা করছি কি কৃষ্ণ সংসারে কিভাবে সেবা করতে হয়। Maya samsar means serving on bodily platform. মায়া সংসার মানে এই শারীরিক চেতনায় আমি সেবা করছি। Krishna samsar means sanatan dharma means serving on soul platform. কৃষ্ণ সংসার মানে সনাতন ধর্ম মানে আত্মা স্তরে আমি সেবা করছি। That's the difference. এটা হচ্ছে ফারাক। So Guru Krishna samsar means serving on as servant of Krishna on soul platform. গুরু কৃষ্ণ সংসার মানে আমি আত্মা স্তরে ওনার সেবক ভাবে সেবা করছি। And just ordinary mundane service on bodily platform, this is a Maya samsar. যে সামান্য যে শারীরিক চেতনায় যে সেবা হয় ওটা মায়া সংসার। This is temporary materialistic, selfish or extended selfish desire and service. এটা হচ্ছে ক্ষণিক নিজের স্বার্থ না বিস্তৃত স্বার্থের সেবা। Mata, you want to go? মাতাজি আপনি You have an appointment? কিছু আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে কি? No? Then sit down, তাহলে কি relax. হলো? বসেন। Are you understanding his translation properly? ইনার অনুবাদ বুঝতে পারছেন? Are you getting nervous for some reason? আপনি একটু নার্ভাস হয়ে যাচ্ছেন নাকি? Are you alright? Are you happy? আপনি খুশি আছেন? She is sleeping. Huh? She's feeling sleepy. She's sleeping. She's sleeping. Oh, you're sleeping. Now you're smiling. আগে ঘুমিয়েছিলেন এখন হাসছেন আপনি। I never saw anyone just get up and when they're sleeping like that. You know? আমি কখনো দেখিনি এরকম লোক শুয়েছিল ঘুমিয়েছিল এখন উঠেছে আর খুশি আছে। Is your sleeping more restful when you're standing up? All right, you're awake now? এখন জাগ্রত আছেন তো? Would you like some water? কিছু জল লাগবে আপনাকে? I thought you were going to have like a revolution and get everybody to leave, so I was getting nervous, you know. I would stop the leader as soon as possible. You know? আমি ভাবলাম যে আপনি একটু আন্দোলন করবেন সবাইকে নিয়ে চলে যাবেন ওইজন্য আমি আপনাকে রোকলাম না থাকো থাকো। She's like a revolutionary leader, like let's get out of here. You know? একটু ক্রান্তিকারী মহিলা আছে বলে চলো সবাই যাবো এখান থেকে আর থাকবো না। We had to cut her down like as soon as possible, you know. ওনাকে রোকতে লাগলো কি এখানে রোকে দাও নাহলে সবাই চলে যাবে। This is a spiritual revolution. এটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক ক্রান্তি। বসেন আরামে বসেন। I hope you don't mind my joking with you a little bit. আমি আশা করছি আমার মজাক একটু আপনি খারাপ ভাববেন না। Are you all right though? You আপনি ঠিক good? আছেন এখন? Okay. I didn't mean to embarrass you. আমি আপনাকে মানে খারাপ চাইছিলাম না আপনাকে। But we had to wake these guys up also. They were sleeping. এই লোক भी ঘুমিয়েছিলেন নাকি भी জাগরিত করা দরকার ছিল। I talked for 1 hour about this topic, and after 1 hour, he says, "I have a question." Then he asked a question that the whole class was about for the last 1 hour. আমি 1 ঘন্টা কথা বললাম তারপর 1 ঘন্টা পরে ইনি জিজ্ঞাসা করছেন বলছেন আমাকে একটা প্রশ্ন আছে আর প্রশ্ন কি করছেন যা আমি ক্লাসে সবাই আলোচনা হলো ওই প্রশ্ন। There's like a little delay, you know. একটু আস্তে আস্তে ঢুকছে কানে। Some technology, there's like some delay sometimes, you know? তখন কোনো তকনিকি সমস্যা হয় তো আস্তে আস্তে ঢুকে জিনিস। Especially if you're like in Vaikuntha or something like that. যদি আপনি অনেক দূরে আছেন বৈকুণ্ঠে আছেন। Yes, young man. Hare Krishna, thank Hare you Maharaj for giving such a wonderful class. I have a question, it is little bit different from our today's topic. But my question is about mind control and mind suppression. So can you just explain the different suppressions and control, how we can just control our mind instead of suppressing our minds? So How to control the mad mind? How to control it? Yes. Cut off your head? প্রভু জিজ্ঞাসা করছে Just get rid of it. মনকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। Cut it off. তো গুরুদেব বলছেন কি এটা Then you don't have to deal with গলা it. কেটে ফেলে দাও তাহলে কিছু সমস্যা হবে না।
Maybe that's not good advice. He might do it, you know. হয়তো এটা ভালো সুঝাও নেই, ওটা করতে ও করে দেবে। Right? Don't follow this previous advice. এই যে পূর্ব যে সঞ্জয় সুঝাও দিয়েছে এটা করবেন না। So one of the names for Krishna is Hrishikesh. কৃষ্ণদের একটা নাম হচ্ছে ঋষিকেশ। Means he's the master of mind and senses. উনি হচ্ছেন মন আর ইন্দ্রিয়ের মালিক, স্বামী। So if we surrender to Krishna, Krishna is in the heart of every living entity. যদি আমি কৃষ্ণকে শরণাগত করি, উনি হচ্ছেন সবার হৃদয়ে। Krishna says, if you surrender unto me, I'll purify and control your mind and senses for you. কৃষ্ণ বলছেন, যদি তুমি আমাকে শরণাগত করো, তাহলে আমি তোমার মন ইন্দ্রিয়কে তোমার জন্য নিয়ন্ত্রণ করে দেব। That's why everyone who became devotee, they understood this uncontrolled mind and senses is the root of the problem. যে সবাই ভক্ত হয়েছে বুঝতে পেরেছে কি অনিয়ন্ত্রিত মন ইন্দ্রিয় হচ্ছে বড় সমস্যা। And even Arjuna, he admitted to try to stop this mad mind is like trying to stop a cyclone. অর্জুন নিজে বলেছে, স্বীকার করেছে কি এই যে পাগল মনকে নিয়ন্ত্রণ করা মানে একটা ভবন্ডারকে নিয়ন্ত্রণ করা। It's impossible. এটা অসম্ভব আছে। So better let me surrender to Krishna, let him purify, control the mind and senses. Those are all Krishna's energies. ভালো হবে কি আমি কৃষ্ণের শরণাগত করব, তারপরে উনি উনার শক্তি যে আছে মন আর ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রিত করবে, শুদ্ধ করবে। Krishna says, if you surrender unto me, I'll show special mercy to you. কৃষ্ণ বলছেন, যদি তুমি আমাকে শরণাগত করো, তাহলে আমি তোমাকে বিশেষ কৃপা দেব। Purify all of this mind and senses, all of this sinful activity, sinful reaction. এই সব মন ইন্দ্রিয়কে শুদ্ধ করব আর পাপ কর্ম প্রতিক্রিয়া থেকে তোমাকে মুক্ত করে দেব। That's why only devotees can find this type of peace and satisfaction. ওই জন্য শুধু ভক্তই এরকম সুখ শান্তি পেতে পারে। Because Krishna, when you surrender to Krishna, he orders Maya to leave you alone, যখন আমি not to harass you. শরণাগত যখন করি, তাহলে কৃষ্ণ মায়াকে নির্দেশ দেবে কি আমাকে ছেড়ে দাও, এনাকে ছেড়ে দাও। Therefore, all of these material desires and material thoughts, all of this thing by mercy of Guru Krishna will lose its potency, its power. গুরু কৃষ্ণ কৃপায় এই ভৌতিক ইচ্ছা আসক্তি যে তীব্রতা আছে এটা মানে কমে যাবে। But as soon as we don't surrender to Krishna, we don't want to serve in Guru Krishna samsara, immediately Maya will fill your intelligence, mind and senses with so many material thoughts and so many materialistic desires will just immediately attack you. যখনই আমি গুরু কৃষ্ণকে শরণাগত করতে ছাড়ি দেব, আমি করব না, সম্মতি রাখা দেখাবো না, তাহলে আবার মন ইন্দ্রিয় পুরো অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে, ওখানে মায়া ঢুকে যাবে, অনেক ভৌতিক ইচ্ছা শক্তি পড়ে যাবে। So that's a great relief and protection from uncontrolled mind and senses is when we agree to cooperate and surrender and serve in Krishna samsara, Guru Krishna samsara. যদি আমি গুরু কৃষ্ণ সংসারে সহমত হয়ে শরণাগত করব, তাহলে আমি ওনার কৃপায় অনিয়ন্ত্রিত মন আর ইন্দ্রিয় থেকে মুক্তি পাবো। উনি আমাকে মন ইন্দ্রিয়কে শান্ত করে দেবে। It's like a treatment center. এটা হচ্ছে উপচার কেন্দ্র। Right? So it says the Hari-katha Krishna Nam, this is like medicine. এরকম বলা যাচ্ছে হরি কৃষ্ণ, কৃষ্ণ নাম হচ্ছে ঔষধি। And the diet, Krishna Prasad, Jagannath Prasadam. জগন্নাথ প্রসাদ, কৃষ্ণ প্রসাদ হচ্ছে খাদ্য। This is expert treatment program এটা হচ্ছে দক্ষ ঔপচারিক প্রক্রিয়া। to purify and cleanse this mad mind. এই পাগল মনকে মুক্ত করা আর অশুদ্ধ করা। This is process of treatment, process of purification. এই উপচার ও শুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়া হচ্ছে। How to purify, control mind and senses through the process of Krishna consciousness. কিভাবে মন আর ইন্দ্রিয়কে শুদ্ধ করা যাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রক্রিয়া থেকে। All right? This is a nice offer, isn't it? এটা ভালো মৌকা দেওয়া হচ্ছে। This will make you peaceful and happy if you agree to surrender, follow Krishna's instruction. এটা আমাকে সুখ শান্তি দেবে যদি আমি কৃষ্ণের সম্মতি করব আর শরণাগত করব। And if you like having uncontrolled mind and senses and suffering sinful activity and sinful reaction, if that's the way you want to live your life, then keep going. যদি আপনাকে ভালো লাগে কি অনিয়ন্ত্রিত মন ইন্দ্রিয় আছে আর পাপ কর্মে আছেন, আপনি লেগেছেন আর প্রতিক্রিয়া পাবেন, এরকম আপনি থাকতে চাইছেন, তাহলে ওইটারই আপনি We like being madman, then mad lady, go ahead. You like anxiety and depression, go for it. Nobody will stop you. পাগলা মানুষ, পাগলা স্ত্রী এরকম আমি থাকতে চাই, তাহলে ওটা ওরকম থাকতে পারবি, কেউ আমাকে রোকতে পারবে। You don't like peace and happiness and satisfaction, if that's not attractive and appealing to you, then what to do? যদি আমাকে শান্তি, সুখী আর সন্তুষ্টি ভালো লাগে না, তাহলে আমি কি করতে পারবো? Sometimes I ask devotees, okay, you don't want to surrender to Krishna, what do you like better, anxiety or depression?
কখন ভক্তরা শরণাগত করতে চায় না কৃষ্ণকে, তারা আমি বলি ঠিক আছে তুমি শরণাগত করতে চাও না, তাহলে তোমাকে কি লাগে ভালো, চিন্তা না হতাশা, ডিপ্রেশন? You know what that means? Huh? Anxiety or depression? চিন্তা নালে হতাশ। Yes. You're smiling, so you don't have anxiety and depression. আপনি খুশি আছেন, তাহলে আপনাকে কিছু সমস্যা You're joyful. চিন্তা নেই, That's a good sign. আপনি আনন্দিত আছেন। He wants to ask one question. He's saying, I am Bengali and I want to ask one question. How can we give your happiness to all of these other Matajis? That's my question. আমার প্রশ্ন, মহারাজ জিজ্ঞাসা করছেন আপনার যে খুশি আছে ওইটা আপনি অন্য সবাই মাতাজিকে কিভাবে দিতে পারবো? I want them all to be as happy as you. আমি চাইছি আপনি যেভাবে খুশি আছেন উনি সবাই ওইভাবে খুশি What's your হতে। secret? What's your secret of success? আপনি এত খুশি কিভাবে হতে পারছেন? আমি আমার এই ভক্তি জীবনে এসে আমি বলছি যে আমি খুব হ্যাপি আছি, খুব ভালো আছি। আমার সংসারে প্রচুর কষ্ট আছে, মানে আমার পরিবারের লোক সব সময় আমাকে কষ্ট দেয়, আমাকে নাম হট্টিতে যেতে দেয় না, আমার ভক্ত সঙ্গ করতে দেয় না। তার মধ্যে থেকেও আমি গুরুচরণাশ্রয় করেছি, আমি দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছি, আমি সমস্ত বাধাকে সরিয়ে দিয়েছি যে কৃষ্ণই আমার জীবনের বন্ধু, আমার আত্মীয়, আমার বাবা, আমার মা, আমার সব কিছু আমার কৃষ্ণ। আমার পরিবারের আমি কারোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখি না, কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না, আমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। শুধু আমি এইটুকু জানি যে কৃষ্ণ আমার আছে, যত ঝড় আসুক, যত তুফান আসুক, যাই কিছু আসুক না কেন, আমার এই পথ থেকে আমাকে কেউ সরাতে পারবে না। আমি যদি সরে যাই তাও আমাকে এই কষ্ট আমাকে কিন্তু ছাড়বে না। তাই আমি আমার জীবনের পেছনে আমি কোনো দিনও সরব না। আমি আমার সামনের পথকে আমি আগিয়েছি, আমি আরো আগিয়ে নিয়ে যাব। তাতে যদি আমার কত কষ্ট আসে আসুক, আমি জানবো এটা আমার ভগবানের আশীর্বাদ। আমি যেটুকু পাই সংসার থেকে সেটাও জানবো আমার আশীর্বাদ, আর যেটুকু আমার দুঃখ আসুক সেটাও জানবো আমার গুরু গোবিন্দর আশীর্বাদ। এইভাবে নিয়ে আমার জীবনটাকে আমি কিন্তু চলছি। তারপরেও আমার পরিবারের লোক আমাকে সব সময় ক্লেশ দিচ্ছে, এবং আমার সন্তান, আমার একটি মাত্র ছেলে আছে, সে মধ্য অবস্থা, মদ খায় এবং নানান রকম বাজে কাজে লিপ্ত হয়ে আছে। তার থেকেও আমি নিজেকে সবসময় বলি ওর যেটা কর্ম সেটা করছে বলুক, কিন্তু আমার হাজবেন্ড তিনিও আমাকে ক্লেশ দেয়। সে বলে সবসময় আমি যদি ভুলতেও থাকি সে কিন্তু আমাকে ভুলতে দেয় না, যে সবসময় কানের কাছে বলে। কিন্তু আমি শুধু একটা জিনিস নিয়ে ভুলে আছি, যে আমি কৃষ্ণকে ভালোবাসি। আমি যেন এই মন দিয়ে যেন যত দুঃখ আসুক, কষ্ট আসুক আমার সংসারে, আমি যেন আমার এই ভাঙা মন নিয়ে যেন আমি কৃষ্ণর যেন সেবা করতে পারি। What happened? You were smiling, now you're crying. কি হলো? আপনি আগে খুশি ছিলেন, হাসছিলেন, এখন কান্না করছেন। কান্না করছি এটাই ভেবে যে আমি ভগবানকে যেন ভালোবাসতে পারি, আমার গুরু গোবিন্দের আশীর্বাদে এই পথ থেকে না যেন আমি কখনো বিচ্যুত হই, কখনো না যেন আমি বিচ্যুত হই। আমি যেন আমার জীবনের যত ঝড় তুফান আসুক না কেন, আমি না যেন কোনো দিন আমার এই জড় জগতের পিছনে না যেন তাকাই। এইটুকু আমার কামনা। আপনারা আমাকে একটু আশীর্বাদ করুন এবং বলুন যে আমি এইভাবে যদি সেবা করতে পারি আমি ভালো থাকবো। I hear you. আর আমার কাছে আমার আমার হচ্ছে গিয়ে ঔষধ হচ্ছে গিয়ে আমার ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত। আমি এই গ্রন্থ না পাঠ করলে আমার মনে হয় যেন আমি সারাদিন কিচ্ছু করতে পারি। She ended up smiling at the end, so I feel better. অন্তত উনি আবার খুশি হয়েছে, তাহলে আমাকে ভালো লাগছে। আমি একটু জব করতে গেলে আমার একটু অন্যমনস্ক হয়েছে, এটা কি করবো? কি বলছেন? এই জব করতে গেলে তুমি যেন মানে মনটা ঠিক স্থির করতে পারি না, তখন যেন মনে হয় সারা রাজ্যের চিন্তা যেন মাথার মধ্যে চলে আসে। Nobody let her talk in her house for 1 year. ওনার বাড়িতে কেউ ওনাকে কথা বলতে দেয় না 1 বছর জন্য, 1 বছর পুরোপুরি। She finally got to express herself. এখন মৌকা পেয়েছে নিজের যে স্বেচ্ছা মানে সব আভাস প্রকট করার। আর আরেকটা কথা মহারাজ বলছিলাম যে আমি ধরুন আমাকে তো কোথাও মানে যেতে দেয় না, আমার সঙ্গ করতে দেয় না, তাহলে কি আমার অপরাধ হচ্ছে? Get it out. Express yourself.
What was the point? Just chant to be happy? So basically she's saying that she's trying to practice Krishna consciousness for some time. She is also taken shelter and Taking shelter? Taking shelter of what? means she is taking shelter of one Maharaj. One Maharaj, that she will ultimately get initiated, and she is trying to come to Mayapur every time, but she is being harassed in her family. Oh, Mataji, by that's why you're running to Krishna, right? Yes. Yeah. Everybody is harassing her, nobody cooperating with Baba, her. Mama. Yeah. Father and husband. Husband is creating a lot of trouble, and my son is drinking. He's creating also a lot of problems. But she's saying that I want to solve my problem. I want to practice Krishna consciousness, and I'm very strong that I will never leave, no matter whatever problems Krishna brings in my life. I desire that I can always be fixed on this path. Ultimately, she is asking her question is that when I'm chanting, whatever thoughts are accumulated from the night before, it's all going on in my mind, so I cannot chant properly. So how can I actually chant properly? Asatsanga tyaga. Asatsanga tyaga. গুরুদেব উত্তর দিচ্ছেন কি অসৎসঙ্গ ত্যাগ করলেই আমি ভালো করে জপ করতে পারবো। You just be greedy for satsanga, sadhu sangha? আপনাকে সৎসঙ্গ সাধু সঙ্গ জন্য লোভ আনতে হবে, লোভী থাকতে হবে। And Krishna will fulfill your desire. তারপরে কৃষ্ণ আপনার ইচ্ছাকে পূর্ণ করবে। Krishna, he can either make your family devotee or get you away from these people. তো ইয়া তো কৃষ্ণ আপনার সবাই পরিবারকে ভক্ত বানিয়ে দেবে, পরিবার লোকে, নালে আপনাকে উনার থেকে একটু দূরই করে দেবে। Krishna can do and undo. কৃষ্ণ কিছু করতে পারে। So he can either purify them to make it easier for you to practice there, or he may just get rid of them so you don't have to deal with this type of demoniac people. ইয়া তো উনি কি করবে, উনাকে শুদ্ধ করে দেবে, উনাকে ভক্ত বানিয়ে দেবে, ভালো পরিবেশ করে দেবে, আপনার জন্য অভ্যাস করার সুবিধা হবে, একটু বলে দিই। নালে কি হবে, উনি আপনাকে দূর করে দেবে উনার থেকে, তাকে আপনি নিজের ভালো করে থাকে অভ্যাস করতে পারবেন। কৃষ্ণ, আমি বলছি যে আমি তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকি ভক্ত সঙ্গ করার জন্য। আমি চুরি করে যাই, মিথ্যা কথা বলে চলে যাই, কিছু কিছু জায়গাতে মিথ্যা কথা বলে যাই, তার জন্য আমাকে প্রহারও সহ্য করতে হয়েছে। কে? মানে আমি এই যে ভক্ত সঙ্গের কথা বলছি, যে আমি প্রচন্ড ভাবে আগ্রহী হয়ে থাকি, কোথাও নাম হতে বলে না, আমার মনটা ওদিকে পড়ে থাকে, যখন মাইকে কানে আওয়াজ আসে আমার মনটা ওদিকে থাকে, শুধু আমার দেহটা সংসারের মধ্যে থাকে। কিন্তু আমি অনেক সময় মিথ্যা কথা বলেও চলে গেছি, মানে কিছু জায়গায় যাবো বলে এরকম নামকে সঙ্গ করতে গেছি, তার জন্য আমাকে প্রহারও খেতে হয়েছে। তার জন্য আমাকে এমনকি খাওয়ার থেকেও বার করে দেওয়া হয়েছে, এরকম সহ্য করেও আছি। তাহলে আমাকে ভগবান তো নিশ্চয়ই সহায়তা করেছে বলে তো আছি। Mataji is saying that I have been helped by Krishna many times. There were situations that I was not allowed to come for a spiritual program, but I was desiring very strongly. Many times I had to tell lies, and then by telling Why don't you just stay and live with us and don't go back there? গুরুদেব বলছেন আপনি এখানেই থেকে যান, আর ফেরত যাবেন না। She's telling I also desire the same thing. I am not liking this family. So don't go back, just stay here. আর যাবেন না ফেরত, মারা যাবে। এটাতেও আমার বাধা আছে, আমাকে আসতে দিচ্ছে না, নানা রকম কুৎসিত কথা বলছে। আমি শুধু একটাই জিনিস বলেছি যে আমার গুরুদেব যদি কৃপা করে, প্রভুপাদ যদি কৃপা করে, আর ভগবান যদি কৃপা করে, আমি যাবই যাব, যা হবে দেখা যাবে। At this time also, when she was trying to come, there were a lot of obstacles. They were like stopping her. But she said that if I will get Gurudev's kripa, Prabhupada's kripa, Krishna's kripa, then I must be able to go, and then I am here. And you're getting even more kripa because now you can stay here. এখন আবার আপনি বেশি কৃপা পাচ্ছেন, কেন আপনি আবার এখানেই থাকতে পারবেন, আপনাকে যেতে হবে না। আমার একদম আর সংসারের মধ্যে একদম ইচ্ছে করে না, মাঝে মাঝে মনে হয় যে আমি চলে আসি এদিকে, আমার আর ভালো লাগে না এই সংসারে, কি তো হয়ে গেছে সংসার। She's telling that I many times desire that I should not go there, I should just leave and come and live here. Krishna fulfilling your desire. এখন কৃষ্ণ আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করে দিচ্ছেন।
You tried for many years to try to help them. They're not interested, right? আপনি অনেক দিন ওনার চেষ্টা করেছেন ওনাকে সাহায্য করতে, মানে ওনাকে ভক্ত বানাতে, উনি দিলচস্পি দেখাচ্ছেন না। না, ও মানে কৃষ্ণ প্রসাদ পায়, ভগবানের প্রসাদ পাচ্ছে, কিন্তু একাদশী ব্রত মাঝখানে করতো, আবার ছেড়ে দিয়েছে। মানে বেশি অসৎ কথা বলে, লোকের কথা শুনে টোনে বেশি মাথার মধ্যে অসৎ কথাবার্তা এইসব খেলে, যেগুলো হচ্ছে গিয়ে যুক্তিসঙ্গত নয়, সেইগুলো আমি মানতে পারি না, যার জন্য আমার সঙ্গে মতবিরোধ হয়ে থাকে। মানে আমাকে নানান রকম কথা বলা হয়, তাও আমি কিছু মনে করি না, বলি যে আবার পাচ্ছে বলছে বলুক। So he is cooking prasad, so they are taking prasadam. Sometimes they are following Ekadasi also, but because of asat sangha, then they are speaking of many nonsense things, and that is the main issue. You tried to help them for a long time, right? উনি বলছেন কি আপনি অনেক সময় চেষ্টা করেছেন ওনাকে সাহায্য করতে, নাকি? And they're just causing constant impediment to her practicing spiritual life, right? আপনার জীবনে भी अभ्यास, আধ্যাত্মিক জীবন অভ্যাস করতে আপনাকে অনেক বাধা দিচ্ছে আপনাকে, প্রচুর বাধা। Yes. So why do you need these people? তো কেন লাগে আপনাকে ওই লোক? কি করবো বলুন তো, এখানে একটা মানে কি করবো বলুন? Krishna is doing everything, helping you already. Why will Krishna stop now? কৃষ্ণ সাহায্য করছেন আপনাকে আগে, এখন কেন উনি রোকবেন? উনি আজও হ্যাঁ বলছি, উনি এখন গলায় কণ্ঠি রেখে বারবার খুলে ফেলে, আমার সঙ্গে যখন ঝগড়া করবে খুলে দেয়, আবার আমি পড়িয়ে দিই, ঠিক আছে? আমি বারবার চেষ্টা করবো, ও বারবার বলতে থাকে, আমি বারবার চেষ্টা করবো। তো এবছর চৈতন্য মহাপ্রভুর মানে আবির্ভাব তিথিতে আমি ওনাকে মানে চৈতন্য মহাপ্রভুর নাম করে কণ্ঠিটা পড়িয়ে দিয়েছি, এখন আপাতত আছে গলায়। আর উনি নিত্য তুলসী মহারানী জলদান করছে এখন, কোনোদিন ভরে না, আগে ফুল দিত না, এখন ফুল দান করে। আর আমি ওই ভক্তি দেবী তুলসী মহারানীকে বলি, মাগো ওনাকে কৃষ্ণ ভক্তি দাও, ওনাকে কৃষ্ণের চরণে কৃপা করো, আমি এইটুকু বলি। আর প্রতিদিন নৃসিংহদেবকে যখন আরতি করি, নৃসিংহদেবের কাছে আমি ওনার জন্য প্রার্থনা করি ভক্ত হওয়ার জন্য। Sayagata, why you're not so enthusiastic like that? বলছেন সংকীর্তন, তুমি কেন এরকম উৎসাহিত থাকছো না, কি হচ্ছে তোমার? She is saying that she is trying unlimitedly, still she is putting kanthi mala, neck beads on him, and then he is throwing it away, and then she is like again and again trying. Great. He is offering sometimes. Maybe you could put a chain around her. গলায় ঘাটি ফাঁসি ওইটা করতে পারবে না। You tried the beads, they didn't want the beads, now they're going to get a chain, you know? কণ্ঠি মালা আপনি রাখতে চেষ্টা করলেন, ও রাখতে চায় না, এখন এই চেন দিয়ে রাখো। হ্যাঁ। Looks like Maya's already dragging with the chain. এই লাগছে কি মায়া তো চেন ধরে ওনাকে টানছে। Would you have anything you have to go back to? Why don't you just stay here? আপনি কি কেন ফেরত যাবেন? You can stay with some of our Mataji's. আমার মাতাজি আছে এখানে, আমার মাতাজিরা আছে, আপনি এখানে থাকেন ওনার সঙ্গে, যাবেন না আর যাবেন না। We'll give you prasad every day. আমি সব দিন আপনাকে প্রসাদ দিব। আমি তো এইটুকু তো অন্তত গুরু মহারাজ ভগবানের কৃপায় তো জেনেছি যে ভগবানের ডাকলে তার খাওয়া পড়ার অভাব হয় না, থাকার জায়গা অভাব হয় না, এইটুকু তো জেনেছে মন। কিসের অভাব, কিসের চিন্তা আবার আমার? আমি কিসের চিন্তা করবো? I have understood that যখন রয়েছে আমি কেন চিন্তা করব? I have understood that by Krishna's mercy he is never keeping anything any shortage of anything. I always get Krishna never kept shortage of anything. I always get place to stay and prasadam to eat. Yeah, that's what I'm saying. ওইটা আমি বলছি। You're just leaving all your troubles behind, right? আপনি এখন আপনার সবাই সমস্যাকে পিছনে ছেড়ে দেন, এখানেই থাকেন। So come chant, dance and be happy. What's the problem? এখানে আসেন, আমার সঙ্গে থাকেন, নাচ গান করেন, কি সমস্যা আছে? জব করেন। All right, there you go. Now you'll be even more happy. You don't have to deal with these materialistic people. আবার আর খুশি হতে পারেন, এই ভৌতিকবাদী লোক সঙ্গে কিছু যোগাযোগ রাখতে হবে না। We try to help the family, we try to help everybody, we try to help the family, but if they're not at all interested, and then to make it worse, they're trying to stop you from surrendering, serving Krishna, well, that's unacceptable. আমি সবাইকে সাহায্য করতে চেষ্টা করছি, পরিবারের লোককে भी সাহায্য করতে চেষ্টা করবি,
ये लेकिन यदि ওই গ্রহণ করবে না ওই সাহায্যটা আর ওবার আমাকে भी বাধ্য করবে আমার অভ্যাসের জন্য তাহলে এটা অসহনীয় মানে গ্রহণ করা যাবে না My brother said, I'd rather die than surrender to Krishna. আমার ছোট ভাই ছিল বললো কি আমি কৃষ্ণকে শরণাগত করব না মানে তার ছাড়া আমি মরে যাব And 2 weeks later he died. 2 সপ্তাহ পরে মরে গিয়েছে বাস মেয়ে কিন্তু মেয়ে ভক্ত হয়ে গিয়েছে আমার একটা মেয়ে আছে অবিবাহিত মেয়ে ঠিক আছে মেয়ে ভক্ত হয়ে গেছে ওই কৃষ্ণ প্রসাদ খেয়ে ও রেগুলার জব করে একাদশী ব্রত পালন করে সমস্ত কিছু করে See, Mataji also has a daughter, and Mataji is saying that she is following everything. She is becoming devotee. She is chanting and taking prasadam and following a Tell her to come too. आपने उन्हें भी डेके नहीं देखा Whoever wants to be a devotee, tell them to come. Whoever wants to stay with the miserable people, they can stay there. You know? यदि भक्त होते चाहे चे सवाई के खाने डेके नहीं, यदि दुखी होते चाहे चे वो खाने छेड़े दे দিয়ে চলে আসবো হ্যাঁ প্রভু Give them an option. You know? उन्हें के एक टा विकल्प दें There you go. আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি I got my answer. Yes, we want you to always be happy. हमें चाहिए कि आपने सब समय खुशी था We want to associate with happy people. हमें खुशी लोग संगे संग करते चाहिए So we need to keep you happy. हमें के लागे कि आपने के खुशी था रखो Then it'll make some of these other more miserable people more happy. अरे अन्य जे माताजी राज है जो दुखी आज है उन्हीं भी खुशी होते पाते You're my happy medicine for these other Matajis. आपनी होच्छे ना हमार औषधि जे अन्य लोग की खुशी करा जन्नो So you have seva to do here. आपनार किछु सेवा আছে এখানে করতে লাগে Be Krishna conscious, be happy and make them happy. That's your seva. আপনার কৃষ্ণ ভাবনামৃত থাকবেন খুশি থাকবেন অন্য লোককে भी খুশি করবেন এটা আপনার সেবা হচ্ছে Hare Krishna. So you talk to our devotees afterward, right? And we'll figure out how to help you. If you really want us to help you, then we'll help you. আপনি আবার পরে আমার ভক্ত সঙ্গে কথা বলতে পারেন যদি আপনি চান কি এখানে থাকবো বলি তাহলে আমি ব্যবস্থা করব আপনার জন্য ঠিক আছে প্রভু Hare Krishna. Very good, very nice. খুব ভালো Yes? Hare Krishna, Srila Gurudev. So I have this question from so many days, but somehow now 200 years back. উনি বলছে আমার অনেক দিন থেকে এটা প্রশ্ন আছে গুরুদেব বলছেন 200 বছর পূর্ব থেকে আছে somehow today I just got encouraged and I think that I have to ask this question. So maybe it's kind of silly, but please answer my question. Like Paramatma and Atma both are in our heart. So when a person dies, No, you are the Atma and Paramatma is there with you. yeah. ওর মাতাজি Not বলছে that both of them are in your heart. মাতাজি বলছে You are one of them. আমার হয়তো আমার প্রশ্ন মূর্খতা আবার হতে পারে लेकिन তাও আপনি উত্তর দিতে চেষ্টা করেন বলছে আমি শুনেছি কি আত্মা পরমাত্মা দুটাই আমার শরীরের হৃদয়ে আছে তো গুরুদেব বলছে না তুমি হচ্ছ আত্মা আর পরমাত্মা হৃদয়ের ভিতরে আছে তুমি ওই দুই চার লোক মধ্যে তুমি একটা হচ্ছ So when a person dies, at that time soul leaves this body. Sometimes he goes in hellish planet, sometimes he goes in heavenly planet. So at that time It depends on your desire. If it's spiritual or material, the desire will carry you into the next body. so at that time তো উনি বলছেন জিজ্ঞাসা করছেন কি যখন লোক শরীর ছেড়ে দেয় তাহলে এই তো ইয়া তো নরকে যায় ইয়া স্বর্গে যায় তো গুরুদেব উত্তর দিচ্ছেন এটা আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর আছে যদি আমার ইচ্ছা আধ্যাত্মিক হবে ইয়া ভৌতিক হবে ওইভাবে ওর উপর নির্ভর আছে So if you're thinking of your cat, when you leave your body, you'll come back as a cat. যদি আপনি নিজের বিলির চিন্তা করছেন যখন শরীর ছাড়ছেন তাহলে আপনি Krishna says, whatever you're thinking of when you're leaving your body, that's what you're going to come back as. কৃষ্ণ বলছেন যা শরীর ছাড়ার সময় আমি যা চিন্তা করবি ওইভাবে আমি শরীর নিয়ে চলে আসব Krishna says, if you're thinking about me, then you can come to me. কৃষ্ণ বলছেন যদি আমার জন্য চিন্তা করছে তাহলে আমার কাছে চলে আসবে So while we are like traveling to hellish planet or heavenly planet, at that time like soul alone travels or Paramatma also like traveling with him or her, like What is it? That when the soul is after leaving the body going to hellish or heavenly planet,
is the soul moving alone or also Paramatma is moving? Wherever material body you get, in any species of life, Paramatma is also there. While traveling also? While traveling? While traveling. I don't know, he may think twice, you know. He might wonder about you, you know. He may not want to go for the ride, you know. উনি প্রশ্ন করছেন কি যখন একটা আত্মা শরীর ছাড়ার পরে যখন স্বর্গ নরকে যায় তাহলে পরমাত্মা তো আছে হৃদয়ে, পরমাত্মা কি সঙ্গে সঙ্গে যায়? তো গুরুদেব বলছে কি যা কিছু ভৌতিক শরীর আত্মা নেয় পরমাত্মা সব সময় থাকে। তো মাতাজি জিজ্ঞাসা করছে কি যখন হেঁটছে আত্মা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে কোথায়, তাও উনি থাকছে। তো গুরুদেব বলছে এখন তোমার জন্য আমি জানি না, উনি হয়তো দুবারা চিন্তা করবে কি ওনার সঙ্গে যাবো কি যাবো না। Krishna is controller of all of his energies. Krishna is always there. কৃষ্ণ সবার নিজের শক্তিদের নিয়ন্ত্রক হচ্ছেন, সবই সময় থাকেন উনি। You cannot be separate from Krishna. আমি কৃষ্ণের সঙ্গে আলাদা থাকতে পারবি না। Your soul, your body, everything is Krishna's energy. He's controlling all of that energy. আমার আত্মা, আমার শরীর সবই কৃষ্ণের শক্তি হচ্ছে, উনি সবাই শক্তিদের নিয়ন্ত্রণ করছেন। So there's not one moment where you're separate from Krishna. একটা ক্ষণও হয় না যখন আমি কৃষ্ণের সঙ্গে আলাদা থাকি। He's always there. উনি সব সময় থাকেন আমার সঙ্গে। Just like a loving mother and father is always thinking about their children. যখন যে বাবা মা প্রেম করে ছেলে মেয়ের সঙ্গে সব সময় ওনার চিন্তা করে। Those who are safe, then they don't have to so much worry. The ones who are not safe, in trouble, then the parents are extra worried for them. যে সুরক্ষিত আছে ওনার জন্য বাবা মা বেশি চিন্তা করে না, যে সুরক্ষিত নেই ওনার জন্য বাবা মা বেশি চিন্তা করে। So it says be careful what you desire, because you might just get it, right? ওই জন্য বলা যাচ্ছে কি ধ্যান রাখবেন, সাবধান থাকবেন কি কি ইচ্ছা করছেন, যা ইচ্ছা করছেন আমি ওইটাই পেয়ে যেতে পারি। That's why if we have a family association of hearing and chanting about Krishna as much as possible, that will purify us and qualify us. And then if a nuclear bomb goes off and we're talking about Krishna, then we go with Krishna. তাই জন্য যদি আমার পরিবার আছে, সঙ্গ আছে, যেখানে আমি শ্রবণ কীর্তন কৃষ্ণের জন্য করছি, আমার চেতনা শুদ্ধ হবে, আমি আর মুক্ত থাকবো। তাহলে যদি পরমাণু বমই যদি এখানে আসে তাহলে আমি কৃষ্ণের জন্য চিন্তা করছি, তাহলে আমি কৃষ্ণের কাছে চলে যাব। So Krishna delivers his devotees. কৃষ্ণ নিজে ভক্তকে মুক্তি দিয়ে দেয়। Devotee not thinking, oh, I have to deliver myself. ভক্ত নিজে চিন্তা করে না কি আমাকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে। So Krishna has no fear and Krishna's devotees have no fear. কৃষ্ণ ভয় থাকে না আর ওনার ভক্তকে भी ভয় থাকে না। Because they're sheltered and protected, and ultimately Krishna says, I'll personally deliver you. I'll protect you and deliver you. ওনার কাছে আশ্রয় আছে, সুরক্ষা আছে, আর কৃষ্ণ বলছেন নিজেই আমি আসে তোমাকে সুরক্ষা প্রদান করব। So nobody else has that guarantee and assurance. এরকম নিশ্চিততা কেউ কাউকে দিতে পারছে না। He only gives to his devotees. কৃষ্ণ শুধু নিজের ভক্তকে দিচ্ছেন। He's offering to everybody, but not everybody wants to be his devotee. উনি সবাইকে এই মৌকা দিতে চাইছেন, দিচ্ছেন, কিন্তু সবাই গ্রহণ করছে Because of this rebelliousness, foolishness. এই মূর্খতার জন্য। So we have to learn painful lesson. আমাকে শিখতে হবে একটা দুঃখিত শিক্ষা। But Krishna, Paramatma, is in the heart of every living entity. কৃষ্ণ পরমাত্মা সবাই জীবাত্মার হৃদয়ে আছেন। And he's fulfilling our desires, spiritual or material. আর উনি আমার সবাই ইচ্ছাকে পূর্ণ করে দিচ্ছেন, আধ্যাত্মিক হোক না ভৌতিক। If it's completely spiritual, then you get spiritual body, go back to Vaikuntha, back to Krishna. যদি পূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক ইচ্ছা হবে তাহলে আমি আধ্যাত্মিক শরীর পাবো আর আমি আধ্যাত্মিক জগতে চলে যাব কৃষ্ণ। Then we don't have to take another material birth. তারপরে আবার ভৌতিক জন্ম নিতে হবে না। No more birth, death, disease, and old age. আবার জন্ম মৃত্যু যারা ব্যাধি লাগবে না, হবে না। That's the offer. That's what Krishna's offering us. এটা হচ্ছে উপহার কৃষ্ণ আমাকে প্রদান করছেন। So hopefully we're fortunate enough to take it seriously. তো আশা করছি কি কৃষ্ণ আমাকে আমি এটা গ্রহণ করব। All right? ঠিক আছে। Shivas, question? So this, you remember from Riga, this 48? This one? This devotee, Shravan, this
48 from Riga. 48, devotee from Riga. 48? Yeah, 38 minutes late. Oh yes, yes, yes. So he's back in India now. And he's saying that now it's like, This person, he comes from South India. He left India to come to Latvia, right, to learn about creation. And একটা লোক আছে সাউথ ইন্ডিয়া থেকে, যে সাউথ ইন্ডিয়া ছেড়ে, ভারত ছেড়ে লাতভিয়া গেল, ওখানে কি জন্য গিয়েছে? শিখতে, সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে ওই শিখতে লাগে ওকে, ওনাকে। Right, you're living in India, you're going to Latvia to learn about who's the creator and the creation. You know, what do they know about that? ভারত থাকছে, তারপরে ভারত ছেড়ে লাতভিয়া যাচ্ছে শিখতে, শেখার জন্য কি সৃষ্টি কে করছে, কিভাবে সৃষ্টি হয়, উনি কি জানে, ওনারা কি জানছে সৃষ্টি জানে। So he's saying that now I'm back in India and now it's difficult to actually practice Krishna consciousness and difficult to maintain the consciousness, what to do. So he wants to go back to Latvia to be Krishna conscious, you know. India is like not conducive for them. ওই ভক্ত আবার ভারত চলে এসেছে আর এখন জিজ্ঞাসা করছে কি ভারত এসেছি, এখন চেতনাকে শুধু রাখার আর আধ্যাত্মিক জীবন অভ্যাস করা অনেক কষ্ট হচ্ছে, কি করব? When you come to us, come to Mayapur, live with the devotees, then you'll be happy. আগে গুরুদেব বলছেন কি আবার চিন্তা করছে লাতভিয়া যাবো বলে, এখন গুরুদেব বলছেন কি এখানে চলে আসো, আমার সঙ্গে থাকবে মায়াপুরে, এখানে চলে আসো। If you're not in nice association of Krishna's devotees, how you'll be happy? আমি কৃষ্ণের ভালো ভক্তের সঙ্গে থাকবো না, তাহলে কিভাবে খুশি থাকতে পারি? It's all mundane topics. It's all materialistic. এটা সব ভৌতিক কথা হবে, সব ওই ভৌতিক বিষয়গুলো। No food for the soul. আত্মার জন্য কিছু খাতে হবে না। At least in Latvia, he was getting food for the soul because he was with devotees. ওখানে ভক্ত সঙ্গে ছিলেন তো কিছু আত্মার জন্য খাদ্য তো পেয়েছিলেন। So come stay with our devotees since you're already in India. আপনি ভারত চলে এসেছেন, তাহলে এখানে এসে আমার ভক্ত সঙ্গে থাকেন, ভালো হবে। Didn't he say that? He wanted to take a break and go learn about Creator in Latvia, and then once he figures that out, he's going to go back and spread who is the Creator in India and what he learned in Latvia, you know? উনি এরকম বলেছিলেন কি আমি শিখতে এসেছি লাতভিয়াতে কি সৃষ্টি কে করেছে, তারপরে আবার ফেরত যাব ভারতে আর ওখানে গিয়ে সবাইকে জানাবো কি সৃষ্টি কে করেছে। Anyway, just come. আসেন, এখানে চলে আসেন। All right, then you'll be happy. What's he said? Saying surely I will come, but surely I will come, but not immediately. Why not immediately? উনি বলছে আমি নিশ্চিত আসবো, লেকিন সঙ্গে সঙ্গে হবে না। He wants to suffer more. গুরুদেব বলছেন সঙ্গে সঙ্গে কেন আসছো না? He needs more darkness before he appreciates the sunlight. তোমাকে আর বেশি কঠিন জীবন লাগবে, বেশি অন্ধকার লাগবে, তারপর তুমি মানে Anything else? প্রকাশকে সাধনা করতে পারবে। So recently his father died, so he has to. Father died recently, so he has to like take care of your business, take care of your responsibility, then come. এখন ওনার বাবা মানে নিধন হয়েছে, তো গুরুদেব বলছেন কি তোমার যে দায়িত্ব আছে, যা ব্যাপার আছে ওদের দেখভাল করো, তারপরে পরে আসবে। Everyone's going to die. একদিন তো সবাইকে মরতেই হবে। So handle your business and get out of that. তোমার ব্যাপারকে দেখো এখন, তারপরে ওর থেকে বার চলে আসবে। Get ready for your own death. তোমার নিজের মৃত্যুর জন্য তৈরি করো। How's that for advice? এটা সুঝাব কিভাবে? Yes, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, thank you. How can we know our real service, the service we are meant to do? How do you know? I know we meant to do a spiritual service, bhakti. You have to ask Krishna. In my heart? Did you ask Krishna? Yeah. And what did Krishna tell you? Did he tell you what is your service? I feel that way. I also asked my Guru Maharaj, and it's confirmed. Do you know, are you 100% convinced what Krishna wants for you to do? Are you 100% convinced? I think it's not complete yet. It's like partially. Not complete yet. So,
You just pray to Krishna, Krishna, please 100% convince me. Just, okay, I keep praying. মাতাজি জিজ্ঞাসা করছেন কি আমি কিভাবে জানতে পারবি কি আমার আসল সেবা কি আছে, কৃষ্ণ আমার থেকে কি চাইছেন। তো গুরুদেব বলছেন কি আপনাকে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। তো মাতাজি বলছেন আমি কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমি পেয়েছি কিছু উত্তর। তো গুরুদেব জিজ্ঞাসা করছেন কি আপনি সন্তুষ্ট আছেন ওই উত্তর থেকে, মানে আপনি জেনেছেন পুরোপুরি? বলছেন না, পুরোপুরি ভাবে জানিনি এখনো। তো গুরুদেব বলছেন কি তাহলে কৃষ্ণকে ওইভাবে জিজ্ঞাসা করো, প্রার্থনা করো কি আমাকে পূর্ণভাবে আপনি জানিয়ে দেন কি আপনি কি চাইছেন আমার থেকে, কি সেবা আপনি চাইছেন। So Krishna wants to convince you. Can he not convince you? যদি কৃষ্ণ আমাকে আশ্বস্ত করতে চান তাহলে কি উনি আমাকে আশ্বস্ত করতে পারবেন না? So why he didn't convince you? উনি আপনাকে আশ্বস্ত Why কেন he করলেন? didn't 100% convince you? 100% আশ্বস্ত কেন করলেন না উনি আপনাকে? Do you want to be 100% convinced? Yes. I Then want. cry to Krishna. Please 100% convince me. Okay. I will, Maharaj. Thank you. Why you do like that? জিজ্ঞাসা করছেন মাতাজি কি আপনি 100% আশ্বস্ত হতে চাইছেন কি কৃষ্ণ আপনার থেকে কি চাইছেন? মাতাজি বলছে হ্যাঁ, Then Krishna will প্রার্থনা করো। Yeah, I feel that every day is like some messages from Krishna, but yeah, I have to keep praying. Messages from Krishna. You're getting messages from Krishna? Yeah. Is Krishna talking to you? I feel it in my heart, but How do you know it's Krishna? মাতাজি বলছে কি আমি সব দিন কিছু কিছু সন্দেশ পাচ্ছি কৃষ্ণ থেকে। তো গুরুদেব জিজ্ঞাসা করছেন আপনি কৃষ্ণ আপনার সঙ্গে কথা বলছেন? তো মাতাজি বলছে হ্যাঁ আমি হৃদয়ে ভাবছি এরকম। তো গুরুদেব জিজ্ঞাসা করছেন আপনি কিভাবে জানতে পারছেন কি এটা কৃষ্ণই আছে? If it was Krishna, wouldn't you be 100% convinced? যদি উনি কৃষ্ণই থাকতেন তাহলে আপনি 100% আশ্বস্ত হয়ে যেতেন। So who are you listening to that's not 100% convincing you? আপনি কাকে শ্রবণ করছেন যে আপনাকে আশ্বস্ত করছে না এখনো পূর্ণভাবে? maybe it's me that I'm not qualified to hear properly, I feel. What is it? Maybe it's me that I'm not qualified enough to hear properly. So the real question is, how much do you want to know from Krishna? And then how will Krishna give you his answer? গুরুদেব বলছেন আসল প্রশ্ন হচ্ছে কি আমার কত ইচ্ছা আছে জানতে কি কৃষ্ণ আমার থেকে কি চেয়েছেন আর উনি কিভাবে আমাকে ওই উত্তরটা দিবেন। So Krishna, he'll speak in your heart, Paramatma Chittaguru. He'll give you intelligence who to accept as bona fide guru. তো কৃষ্ণ আমার হৃদয়ে পরমাত্মা চৈতন্য গুরু আমাকে বলবেন কি কাকে গ্রহণ করতে হবে প্রমাণিক গুরু। The super soul will dictate to you who is your guru. পরমাত্মা আমাকে নির্দেশ দেবেন কি আমার গুরু কে আছে, whether diksha or shiksha guru. দীক্ষা গুরু না শিক্ষা গুরু। That's first step. এটা প্রথম জিনিস। Because we need a purifier medium of Krishna. কেন আমাকে একটা কৃষ্ণদের শুদ্ধ মাধ্যম লাগবে। That Krishna will manifest and speak through to you. কৃষ্ণ প্রকট হয়ে ওখানে ওনার মাধ্যমে আমাকে বলবেন। And then when he speaks to you, then Krishna Paramatma Chaitanya Guru will give you intelligence and faith to accept that instruction as absolute. যখন উনি বলবেন তাহলে কৃষ্ণ পরমাত্মা চৈতন্য গুরু আমাকে বিশ্বাস দেবেন, বুদ্ধি দেবেন কি ওটাকে আমাকে গ্রহণ করতে হবে পরম সত্য ভাবে। I have my Guru Maharaj, and but maybe I'm not surrender enough. I feel this. I have my Guru Maharaj, but maybe I'm not surrendering enough. Okay, so you pray to Krishna that first you see how serious, sincere and serious are you to want to surrender to Krishna. তো মাতাজি বলছে কি আমি আমার গুরু মহারাজ আছেন, তো গুরুদেব বলছেন কি প্রথমে তুমি দেখো কি তুমি কত গম্ভীর আছো কৃষ্ণকে শরণাগত করার জন্য, কৃষ্ণকে শরণাগত আর সেবা করার জন্য কত তোমার ইচ্ছা আছে, গম্ভীরতা আছে। But I think from what you're saying, I think you're sincerely asking me that you want to know what Krishna wants you to do. I think you're sincere in your desire from what you're saying. আপনি যেভাবে বলছেন যা আপনার ইচ্ছা প্রকট করছেন আমি বুঝতে পারছি কি আপনার ইচ্ছাটা মানে ইমানদারি আছে কি আপনি জানতে চাইছেন কৃষ্ণ। So I don't think that's the problem.
तो हमें भावची कि आप वहीटा समस्या नहीं कि आपने ईमानदार नहीं बोले. I think because I also I have some obstacles in the communication with my Guru Maharaj, you know. Some obstacles in communication with my Guru Maharaj. Because his health, because some external situations, so I don't have a clear channel. Because of his health and some external situation, I don't have clear language. Right. So Krishna, it says that we can have one Diksha Guru, unlimited Shiksha Guru. তো মাতাজি বলছে কি আমার গুরুদেব সঙ্গে আমি মানে ভালো করে কথা বলতে পারছি না, ওনার স্বাস্থ্য খারাপ আছে আর পরিস্থিতি এরকম আছে কি মানে সোজা সোজা কথা বলতে পারছি না। তো গুরুদেব বলছেন কি এরকম বলা যাচ্ছে কি একটা দীক্ষা গুরু হয় আর অসীমিত শিক্ষা গুরু হয়। So Krishna can manifest through pure via medium of bona fide Shiksha Guru. তাহলে কৃষ্ণ আবার প্রমাণিত যে শিক্ষা গুরু থেকে প্রকট হতে পারে। Yeah, now I understand. Maybe I also have a Shiksha Guru, and he said he's very pleased with my service. But now I understand I'm doubting because I'm getting criticism from other people. But I also understand maybe these people, because I don't know, I shouldn't listen to this criticism. I also have a Shiksha Guru, and he said that he is very pleased with my service, but I have some doubts because I am getting criticized from other people, but also these people who is criticizing, like, I don't know. So the point is that is Krishna Paramatma Chetu Guru, is he giving you complete intelligence and faith to understand who is actually your Guru? তো গুরুদেব জিজ্ঞাসা করছেন কি আপনি পূর্ণভাবে ইচ্ছায় শ্রদ্ধা বুদ্ধি পাচ্ছেন বোঝার জন্য কি প্রকৃতির আপনার গুরু কে আছেন বলে। So let me just discuss with her, right? And then because it's important to. So you have 100% intelligence and faith from Krishna to know who is actually your Guru? Yes, I have full faith in my Guru Maharaj. I have full faith in my Guru Maharaj. Then why is Krishna not telling you 100% what he wants you to do through the Guru? Why is that answer not coming from Krishna? I feel it in my heart, but it's not very expressed, you know. And because I'm getting this criticism and I'm getting these obstacles, I feel maybe it's not the right path I'm doing. But also I feel every day when I do it, what I feel in my heart, at the same time I feel Krishna is helping me. It's like opening new ways to do what I received this instruction from my Guru and from my Shiksha Guru. Both they told me they are pleased, they're happy, but maybe I'm becoming doubtful because I'm getting these obstacles. Is the Diksha Guru and the Shiksha Guru telling you exactly the same thing? Are they giving you exactly the same instruction? My Diksha Guru is a very general instruction. My Shiksha Guru, he told me specifically this instruction. Diksha Guru gave me general instructions, and Shiksha Guru, he gave me like specific instructions. So, but you're not 100% having faith that instruction came from Krishna? She was saying that like I'm in front of me like different criticism and obstacles, and maybe I have doubts because of these obstacles and criticism. But also I can see that Krishna is helping me, like when I'm trying to follow. There's always going to be obstacles. There's always going to be difficulties, challenges. So the question is, if Krishna convinces you inside and outside, then you can withstand all obstacles and challenges and criticism against you,
because you know anyway that's what Krishna wants you to do. Yeah, because some criticisms is like, I feel they see like something material, but in my heart I see it's not material, it's something really deep and also very difficult. Like I myself, I rather would like to do other things that I really, really like, but I'm doing this service because I feel it's becoming from Krishna instruction and it's also necessary. That's what I'm doing. Criticism is coming, but it's also like they see in material way, but I understand like more deeply. Also, I want to do many other things which I like, but this looks like... Well, you know, all the questions that you have and the doubts that you have, then if someone is bona fide guru, wherever you have faith, then he should be able to answer all of the questions and destroy your doubts. So that will be the proof of whether the relationship is arranged by Krishna or not. Yeah, I think Because you're coming to me and you're asking me these questions, right? But if you have faith, unflinching faith, then you have to be reasonably satisfied by their instructions and answering your questions and destroying your doubts. That's their responsibility, and then time will tell whether they're able to actually perform that function for you enough to maintain your intelligence and faith in that relationship. Yes, thank you, Maharaj. It's because... Just wait a second, let him a little bit catch everyone up. তো মাতাজি বলছে কি আমার নির্দেশ পেয়েছি, তো গুরুদেব জিজ্ঞাসা করেছিলেন কি আপনার পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে আপনি শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরু পেয়েছেন কি ওই কৃষ্ণ থেকে আসছেন? উনি বলছেন আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তাহলে গুরুদেব বলছেন কি তাহলে আপনাকে ওনার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে হবে কি যেহেতু আপনি সন্তুষ্ট হতে পারছেন না, যা সন্দেহ আছে আপনার সেবা করতে গেলে, তাহলে আপনি ওনাকে জিজ্ঞাসা করেন আর উনি আপনাকে আশ্বস্ত করে দিতে পারেন। তাই জন্য আপনি বুঝতে পারবেন কি উনি যে আপনার দীক্ষা শিক্ষা গুরু আছে উনি প্রমাণিত আছে আর যোগ্য আছে আপনাকে সাহায্য করার জন্য। Yes, I think I need to ask more questions because I have this in my mind. But if your guru that you have faith in can answer all of your questions and destroy all of your doubts, so why you're asking me? Because of these circumstances right now. Because of the circumstances right now? I'm fortunate enough to have you right in front of me. I'm fortunate to have you right in front of me. But is Krishna giving you intelligence and faith that I can answer your question and destroy your doubt? I feel that you can give me some guidance so I can become better disciple I think you can give me some guidance how I can become a better disciple. So you have intelligence and faith in me. Krishna is giving you that intelligence and faith that I can help you? Yeah, I feel like you can give instructions, like Shiksha Yeah, I Guru. feel you can give me instruction like a Shiksha Guru. Acha. So what if all your Shiksha Gurus are giving you different instruction, then how will you know which one to follow? No, because my Guru Maharaj, I have this, I'm not able to talk like I'm talking with you right now, I'm not able because of the circumstances. And my Shiksha Guru is also not here. So it's me it's my fault because I'm not asking enough because maybe I don't want to bother them thinking they are very busy. These things. I already told you that I believe you that you sincerely want to know. I don't even doubt your sincerity in wanting to really honestly know what Krishna wants you to do. So I don't see that you're the problem. I don't see that you're the problem there. Thank you, Maharaj. Thank you. But my concern is that if I tell you something and it's different from what the other gurus are saying, then I also don't want to unnecessarily confuse you
or create a dilemma for you that it's a separate instruction that you're getting from people that you say that you have faith in. Yeah, maybe if I mean, the instruction I got from my Diksha Guru, he is very merciful. He's allowing me to do service, and he's just giving me mercy, but I didn't get a specific instruction. And my Diksha Guru, he just given me mercy, he given me some service, but I never got like specific instructions. But it's the duty and responsibility of Diksha and Shiksha Guru to give you general and specific instructions to answer your questions and destroy your doubts. That's their responsibility. Thank you. I will sincerely ask them, and I pray that I will sincerely ask them, and I will pray. Yeah, and then you see, pray to Krishna first, and then you see if Krishna will give you exactly what you need to hear by hearing from those personalities. Then you'll know whether it's practically going to help you or not. Yes, I want to do that because I want to have this focus in my life. Because my nature, you know, my condition is like, somehow I have different, I mean, not qualities, but I have different things that I'm able to serve in different things. And I feel I'm running circles because I try this and then I realize it could be better this other way and this other way, but I'm not having a run in specific... circles. I think it could be this one better way or this one better way. But that's why Prabhupada says you have to pray to Krishna in your heart to give you intelligence and faith. Where and through whom will Krishna manifest and speak to you? I really will pray sincerely. I really will pray sincerely. That's most important, because otherwise you're running around and you don't know whether that's coming from Krishna or not. Yeah, and I'm wasting time and energy. I'm wasting time and energy. Yes, and it's confusing you. Because if they're saying something different, you don't know what's actually coming from Krishna and what's coming from Maya or some materialistic, speculative platform. Yes. That's the dilemma. So you can't put your heart and soul because you're not 100% convinced. You can't take a risk because you're not 100% convinced from Krishna and through the Guru. So you're hesitating, you're fearing, and you're getting confused by any external stimulus that is creating some further question or doubt. So that's why you're not satisfied and peaceful and 100% clear what you're actually supposed to do. Yes, Maharaja. Yeah. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Pray to Krishna. I will. Thank you. When I wanted to understand, I wanted to surrender to Krishna, I was asking Krishna, what should I do? I was asking Krishna, what should I do? And no answer was coming. So I was getting very confused. You know, I want to surrender. I'm asking him sincerely, but no answer is coming. So this in the beginning was a little confusing to me. So I kept saying, why you're not telling? Why you're not making 100% clear for me? I want to surrender to you, I want to serve you, I just don't know what to do. I'm willing to do anything. But you please just tell me. So when no answer coming, then I asked, why you're not giving answer? And the Lord within the heart said, you need to find someone that I can speak through. So then I understood, oh, okay, God, Krishna gonna speak through
someone. So that's the very definition of bona fide guru, means external manifestation of Paramatma. So we're conditioned soul. We don't know who are these people. Right? Who's an external manifestation of Chaitanya Guru? I don't know. Everyone's saying Krishna, Krishna, Krishna. Everyone's preaching and saying something about Krishna consciousness, giving some advices, but I don't know if that's really external manifestation of the Super Soul. So you have to pray to the Lord within the heart, please, you kindly 100% give me intelligence and faith. Who will you use to give me this answer? And Krishna will show you. Prabhupada says the Paramatma Chaitanya Guru will dictate to you that you should accept this person as your guru. We didn't have that experience before. We're in ISKCON after 6 months, 1 year, they said, hey, you need a guru. You've been here long enough, you need to pick a guru. Say, okay, who's a guru? Oh, this one or that one or this, okay, then he's nice, okay, I'll take him. But Prabhupada said you have to depend on intelligence and faith from Krishna in the heart, Paramatma Chaitanya Guru. He'll give intelligence and faith, who he will use to speak to you. So if you want to know, you have to find out who is Krishna going to use to directly tell your soul. So that prayer we have to offer to Krishna, the Lord within the heart, and then he'll guide you and give you intelligence and faith, who can actually give you Krishna's desire and plan for you. Otherwise you're not settled, you're not peaceful, you're not satisfied, you're not convinced, because of this problem. This is the issue right now. Alright? Pray to Krishna, he'll help you. Hare Krishna. Thank you, Hare Krishna. Hare. Thank you for coming, all the devotees who are leaving. Thank you. সবাই ধন্যবাদ যে এসেছিলেন, আপনার সবার ধন্যবাদ। Hare Krishna. I'm happy to see you. Thank you for coming and joining us. আমি খুশি হয়েছি আপনাকে দেখা করতে। ধন্যবাদ You got আপনাকে। a lot of mercy. আমি আশা করছি আপনি খুব কৃপা পেয়েছেন। Any other questions or point? আর কিছু প্রশ্ন? All right. Thank you, everybody. I appreciate it. Have a good rest tonight. Dream about Krishna. Pray to Krishna. Just understand one thing. Krishna, if we don't know 100% what Krishna wants, it means we haven't heard Krishna's instruction yet. When Krishna gives you an instruction, there'll be no doubt. And nothing externally can change what that instruction you got from Krishna is. Until that time, we're on mental platform. So we're accepting, rejecting. He's my guru, he's not my guru. Oh, this is Krishna's arrangement, maybe it isn't. Yes, no, maybe so. So it's just a mental speculation platform that will not satisfy your soul. We need the soul platform instruction from Krishna through pure via medium of Krishna. Then Krishna will convince your soul. Then nobody can stop you. All right? That's what you need. Otherwise you're enthusiastic, but you don't know where to be enthusiastic. You know, so you're just going, like trying different things. It's like it's not going to be satisfying to you or satisfying to Krishna. So let's settle the matter once and for all, because Prabhupada said then you make that instruction your life and your soul. And that's the secret of success in your spiritual life. So if you don't have that instruction from Krishna that you make your life and your soul, how you'll get the spiritual perfection in your life? How you'll have any shelter and protection from mental speculation, from Maya's influencing, from any external stimulus that will try to agitate you?
how will you ground yourself? That's why that instruction is like it's like a cyclone comes, and you're holding on to this stick, and your legs are like flying up there, like 300 kilometers an hour wind, just like, right? But if you don't have that, then you just be blown away. You have no shelter and protection, nothing to hold on to. So this has to, if it comes from Krishna, you'll find shelter and protection, and all the spiritual benefits will come to you through the execution of that service that Krishna gives us through his representative, bona fide Guru. That's the gift from Krishna. Yeah, wow. It's like a treasure. Try for that. Pray for that. Krishna will definitely help you. Because I know you want to surrender and serve, you just don't know where to do it. That's the only question, or how to do it. So Krishna knows what is your... Now he has to find a way to get you the information. But that's up to you, whether you're open enough to allow Krishna to tell you how he's going to give you that information. So that's where we're at right now. Okay? Thank you. Srila Prabhupada ki jai, Govinda Swami Srila Gurudev ki jai, Sarvaveda Bhakta Vrinda ki jai, Gaura Premanande, Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Prabhupada Gurudev. Okay, give this guy. This is for you. Looks like I had some seva tonight. Okay. We're all right. We're going to be all right. A little sore, a little good. Hare Krishna. Hare Bo. Hare Krishna.